හරි මුලින්ම ඔයගලන්ට මම කියන්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මොන කොහොමද රෙකෝඩින්ග්ස් ගන්න පුළුවන් අද දවසේ ඉඳන්. එතකොට අද ඉඳන් දිගටම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එක අපි කරන්නේ Sunday 8 to 11. අද විතරයි අපි 8:30 start කරන්නේ. From next week onwards we will be starting at 8 until 11. Right, sometimes it can be 11:30 12, right, it can depends on the day. කොහොම නමුත් අටට ස්ටාර්ට් කරපු එකේ 11 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ සන්ඩේ. අනිත් කාරණාව රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්නේ නැහැ. හරි රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්නේ නැහැ. රෙකෝඩින්ග්ස් ඔයාලට ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි මොනවා හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ දිගටම ජොයින් වෙනවද නැද්ද කියන එක. මොනම රීසන් එකකටවත් රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්නේ නැහැ. හරි මුකුත්ම රීසන්ස් කියන්න එපා ළමයි. සම්ටයිම්ස් ඔයගොල්ලන් කියනවා 10 වෙනකන් ක්ලාස් එකේ හිටියා 10න් පස්සේ ඉෂුව එකක් ආවා. රයිට් ඊට පස්සේ පැකේජ් එක ඉවර වුණා. රයිට් එක එක රීසන්ස් තියෙනවා. මුකුත්ම රීසන්ස් කියන්න එපා. ඔයගලන්ට chance එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට එක මාසයකට එක රෙකෝඩින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයා හදිසියෙ හරි මේ මාසේ එක රෙකෝඩින් එකක්වත් ගත්තේ නැහැ කියන්නේ then you can get that chance in the next month. ඊළඟ මාසේ ඔයාට ඒ රෙකෝඩින් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඊළඟ මාසේ ඔයාට දෙකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ මාස දෙකේම රෙකෝඩින්ග්ස් ගත්තේ නැහැ කියන්නේ තුන්වෙනි මාසේ ඔයාට රෙකෝඩින්ග්ස් තුනක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා රෙකෝඩින් ගන්න chance එක ඉතුරු කරගත්තොත් ඔයාට පස්සේ මාසවලදී ඒක use කරන්න පුළුවන්. හැම මාසෙකම ඔයාට රෙකෝඩින් එකයි ගන්න පුළුවන්. මොනම රීසන් එකකටවත් දෙන්නේ නැහැ ළමයි. හරි ඒ නිසා දැන් ඔයා උපරිම try කරන්න ක්ලාස් එකට join වෙන්න. දැන් මේ month එකෙත් ඒක valid. right දැන් at least ඔයා මේ month එකේ හරියට join වුණොත් තව සති දෙකයි තියෙන්නේ. හරි ඒ දෙක හරි continuously ක්ලාස් එකට join වුණොත් ඔයාට මේ month එකේ recording එක next month උනත් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පස්සේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ recordings දැන් නෙවෙයි. හරි exam ලඟ වෙනකොට ඔයාට pressure එක වැඩි extra classes වැටෙනවා. එතකොට තමයි recordings ඕන වෙන්නේ. එතකොට recordings ඔයා ගන්න පුළුවන් chances ඉතුරු කරගෙන තියාගන්න. 2025 වලදී මම recordings දුන්නා ගොඩක් අයට. හැබැයි මම දැක්ක දේ අන්තිමට recordings දුන්නට වැඩේ කරගෙන තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ year එකේදී මම focus කරන්නේ recordings දෙන්නේ නැතුව වැඩේ කරන්න. මොකද මට ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් ඉන්න එක නෙමෙයි වැදගත්. ඉන්නේ කීයද ඔයගොල්ලන්ගේ result එකේ ඒකක් කෙන එක තමයි වැදගත්. ඒ නිසා ඒ rules ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා ක්ලාස් එක ඇතුළේදී. And the other thing is we have conducted 2 classes for Python, right? Python වලට අපි classes දෙකක් conduct කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. Python book එක මම within next week ඕගලන්ට send කරනවා, right? next week එකේ send කරනවා. Python book එකත් එක්ක ඕගලන්ට හම්බ වෙයි MCQ වලට පොඩි notebook එකක්, right? ඒ කියන්නේ MCQ sessions අපි පටන් ගන්නවා next week ඉඳන්. ඔයාට book එක හම්බුනාට පස්සේ අපි MCQ sessions පටන් ගන්නවා. එතකොට දවසකට MCQ පහක් ඔයාට group එකට දානවා. ඔයාට ඒ පහ කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට මම discussion එකක් daily ඔයාට දානවා. right? ඕක තමයි process එක. ඒ අතරේ අපි වැඩ ටික කරගෙන යමු. So today is the sixth, not the sixth day. Yes, I think sixth day of our class, but we haven't completed the subnetting lesson yet. තාම subnetting lesson එකවත් ඉවර නෑ ළමයි. එතකොට ඔයා හිතන්න කොච්චරක් ඉස්සරහට කරන්න තියෙනවද කියන එක. Right. However, we will be moving to the lesson. So last week I have told you to complete the rest of the questions in your model question tude. So I'm sure that many of you have done those parts, but you cannot do some questions because there are network diagrams. So today we will be starting the class with network diagram part. So how to draw a network diagram. Write down the topic lamai network diagrams. Network diagrams. Write down the topic network diagrams. Network diagrams. Network diagrams. Right. And another thing, so when you are in the class, you have to rename your name with your name and the registration number. So we have sent you a registration number. So you have to rename your name with the registration number because we are getting your attendance. Right? අපි attendance ගන්නවා ඒ නිසා ඔයාගේ නමත් එක්ක registration number එකෙන් rename කරගන්න.
Right. So what I mean by network diagrams, right? Network diagrams. So Lamai, what we are doing in this lesson is we are creating networks. So small networks. So what we are doing in this part is we are drawing a sketch, right? We are drawing a small sketch for those diagrams. Write down the first question. First question, draw a network diagram. Draw a network diagram. Draw a network diagram. First question, draw a network diagram to connect five computers together. To connect five computers together with a switch. To connect five computers together with a switch. Draw a network diagram to connect five computers together with a switch. Right. Lama, in networking, when we are connecting devices together, we are using a device called switch. Right? Switch is a device which we are using to connect devices together. Switch එක කියලා කියන්නේ අපි devices එකට connect කරන්න පාවිච්චි කරන device එකක්. So we will be talking about these devices in deep in our theory part. But today you should know, right? You need to only remember what is the function of a switch. The main function of a switch is to connect devices together. Devices ගොඩක් එකට එකතු කරගන්න තමයි අපි switch එකක් use කරන්නේ. So what your question is saying, your question is asking to draw a network diagram to connect five computers together. So how you can draw? So I will be drawing the diagram. So this is the switch. So I am drawing this as the switch. මම switch එකක් මෙහෙම අදිනවා. So I will be writing here switch. Lamai, for these kind of devices, there are standard symbols. But in these lessons, we are not going to use these standard symbols. We will be drawing in this way. අපි standard symbols use කරන්නේ නැහැ. අපි normally මේ වගේ sketch එකකට අඳිනවා. So now you need to connect five computers to this switch. How you can connect? So I will be connecting these five computers, right? 1, 2, 3, 4, 5. Right, these are the five computers. Another important thing is you need to name these five computers. This is PC1, PC2, PC3, PC4 and PC5. Right, you can draw this diagram for the first question. It is compulsory to name these devices always. Right, this is the switch and these are the PCs. PC means the personal computers or the computers. It's compulsory to name these because in your examination, in the past papers also, the examiner is giving you the marks for these kind of, for these namings. Right? Name කරනවට අනිවාර්යෙන් marks හම්බෙනවා. මේවා අනිවාර්යෙන් නම් කරලා තියෙන්න ඕනේ because we are not using the standard symbols. Right? අපි standard symbols නෙවෙයි use කරන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේක නම් කරලා තියෙන්නම ඕනේ. So today we will be doing the past papers also. Then you will be having the understanding of these kind of diagrams. Right. Question number 2. Question number 2. Question number 2. Draw a network diagram. Draw a network diagram. Draw a network diagram to connect 20 computers together. Draw a network diagram to connect 20 computers together. Draw a network diagram to connect 20 computers together. Draw a network diagram to connect 20 computers together. So we will be getting your attendance with your registration number, right? So you have to rename your names with the registration number.
registration number එක නැත්නම් leave මේ ඔයගොල්ලෝ remove කරයි meeting එකෙන් ඒ නිසා registration number එකෙන් rename කරගන්න. Registration number plus your name. Right. Now you should need to draw a network diagram to connect 20 computers. So how you can draw, Lamai? So this is the switch. This is the switch. So you have to connect 20 computers to this switch. Right? You have to connect 20 computers to this switch. 20 computers to this switch. So how you can connect 20 computers? So you have to draw 20 computers around the switch. No, it's not possible. Lama, normally when the count of computers is high, you are not going to draw all those computers. You will be only drawing one, two or three. So I will be drawing 1, 2 and 3. But when you are naming these computers, how you should name PC1, this is PC2. Finally, for this PC, you should name this as PC20. Then the examiner knows that there are 20 computers connected to this switch. Or maybe they had name කරපුවාම examiner දන්නවා right 20 computers connect කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයා එක්කෝ මෙතන දැන් මම තුනක් ඇඳලා තියෙනවා. ඔයාට කැමති නම් හතරක් වගේ අඳින්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයා 1 and 20 කියලා තමයි name කරන්න ඕනේ first and last computers. Right. So this is a network. When you are drawing a network, it's better to use this kind of a circle around the network. අපි network එක වෙනම circle කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. This is the way of drawing network diagrams. Right, you can draw this diagram. There may be a rename option. Rename කරන්න option එකක් ඇති ළමයි පොඩක් බලන්න. So I don't know where it is. Let's see. I think when you are joining the meeting, you have to enter your name. After joining, I think you cannot rename. Meeting එකට join වෙද්දිම name එකකින් enter කරන්න එනෝනේ. Right. Then write out the question number 3. Question number 3. There are two networks. There are two networks. There are two networks. There are two networks. There are two networks, namely A and B. Namely A and B. Namely A and B. Which has 10 and 20 computers respectively. 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 Draw a network diagram. Draw a network diagram. Draw a network diagram. Draw a network diagram. Draw a network diagram.
Draw a network diagram to connect these two networks together. Draw a network diagram to connect these two networks together. So you can try. Draw a network diagram to connect these two computers together. Connect these two networks together. Right. Try to draw the diagram. Right. How you can draw, Lamai? There are two networks, namely A and B. So this is one switch for the network A, switch. And there are 10 computers, therefore I'm drawing PC1 and PC10. So this is one network. And there is another network called B, switch. There are 20 computers, PC1 and PC20. So this is another network. So you have to connect these two networks together, very simple. So you can connect these two switches together. This is how you can draw the network diagram. So when you are connecting these switches, another important thing is that you have to name these wires or the cables as fiber cables. Fiber cables. Always remember to name the cables as fiber cables. So normally we are using fiber cables, but the cable can be differ. Normally we are naming it as fiber cable. Yes. And another thing, you have to name the network A and B. A and B. A and B. From next week onwards, you have to switch on your cameras. Uh, Today you do not need to switch on because I haven't changed the settings, right? From next day onwards, all of you need to switch on your cameras. A and B. So when you are drawing the diagram, the completeness is compulsory and the neat should be there. Right? Neat වෙන්න ඕනේ ළමයි. දැන් මම බෝඩ් එකේ මේ ගානින් අඳිනවා නම් ඔයා පොතේ අඳිනකොට මීට වඩා 1000 ගුණයක් ලස්සනට අඳින්න ඕනේ. Right? When the examiner is marking your paper, the attractiveness of your diagrams definitely affects your final marks. Right? Therefore, draw the diagrams beautifully. Right. Next question. Question number 4. Question number 4. Question number 4. In a company, there are three departments, namely, there are three departments, namely, HR, IT, and admin. HR, IT, and admin. HR, IT, and admin.
HR, IT, and admin. They have computers. Sorry, they have 5, 10, and 20 computers. They have 5, 10, and 20 computers. 5, 10, and 20 computers, respectively. Respectively. They have 5, 10, and 20 computers, respectively. Respectively. The HR and the IT departments. The HR and the IT departments. The HR and the IT departments are connected to the the HR and the admin departments. The HR and the admin departments are connected to the IT department. Are connected to the IT department. And the internet connection is provided to the IT department. And the internet connection is provided to the IT department. And the internet connection is provided to the IT department. For the common use, a proxy server and a DNS server. A proxy server and a DNS server. A proxy server and a DNS server. A proxy server and a DNS server is in the IT department. A proxy server and a DNS server is in the IT department. A firewall is used. A firewall is used for the security. A firewall is used for the security. Firewall එකක් use කරනවා network එකේ ආරක්ෂාවට. Draw the network diagram. Draw the network diagram for the above company. Draw the network diagram for the above company. So I will be drawing the diagram, don't worry. So from the next question onward, you will be given the chance to draw the diagrams. So first of all, look at the board. Right. Now there are 3 departments. Namely, there are 3 departments, HR, IT, and admin. So I will be drawing the HR department here. HR, switch. HR department has 5 computers. So I will be drawing PC1 and PC5. And the admin department, I will be drawing the admin department here. Switch. PC1, PC20. Right. I have drawn the 2 department, HR and the admin. This is one network. This is another network. So you have to name these networks. This is HR and this is admin. Then here there is the IT department. IT department switch. Now in the IT department there are 10 computers. So I will be drawing the 10 computers as PC1 and PC10. And there is a proxy server and a DNS server for the common use. Where they are located? They are located in the IT department.
Therefore, I will be drawing the proxy server here. Proxy server. Lama, don't think about what is mean by the proxy server. So we will be discussing about the servers in the theory part. Then the second one is the DNS server. DNS server, right? DNS server. So these are the devices in the IT department. So you can draw the network separately. So this is IT department. And another important thing is saying in the question, what is that? This HR department and the admin department is connected to the IT department, right? So you have to name the wires, fiber cables, right? Then via the IT department, you can connect to the internet. Lamai, and another important thing is in the question, what is that? This network is used in a firewall for the security, right? So you can use a firewall here, right? Firewall. Then after the firewall, you can use the router. While am I a router? Router is used to connect to the internet. So these devices are important, right? A switch is used to connect devices together. Firewall is used for the security. Router is used to connect with the internet, right? Then you have to show the internet like a cloud. Like a cloud, always in network diagrams, we will be showing the internet is as like a cloud. Like a cloud. So, another important thing is you should place the firewall always before the router. You should place the firewall always before the router. Why? Lamai, we should give the security to the network before connecting to the internet. So after you have connected to the internet, no need of giving the no use of giving the security. You should secure your network before connecting to the internet. Internet එකට connect වෙන්න කලින් තමයි අපි ආරක්ෂාවක් දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා firewall එක හැම වෙලෙම router එකට කලින් තමයි අපි අඳින්න ඕනේ. Right? So this is called a small network diagram. Always remember when you are drawing diagrams, you should name these things. And the internet is showing like a cloud. And when you're naming PCs, you should consider about these numbers, right? You should consider about these numbers. And another thing, in the exam questions, you will be given the IP addresses also. So when you are naming these departments, write the network address of each department. හැම වෙලේම network address එකක් තියෙනවා නම් අපි කලින් හොයාගත්ත ඒකත් මේ IT කියලා ඒකේ network address එකත් මෙතනින් ලියන්න. And when you are drawing these cables, right? Always draw the cable like this, right? මෙන්න මේ වගේ අඳින්න ළමයි මොකද දැන් සමහර අය අඳිනවා cable එක මෙහෙම. Connection එකක් නැහැ. Right? That is incorrect. In one of the past paper, as I remember in 2018, they have checked these kind of things. Cables හරියට switch එකට connect කරලා තියෙනවද කියලා ඒගොල්ලන් check කරා. එක මේක අවුරුද්දක විතරක් මට මතකයි. එහෙම check කරා. එහෙම එකක් ලකුණු 0.5ක් දීලා තිබ්බා. මේව හරියට connect කරලාද. So I'm saying these things, sometimes 0.5 marks can change your whole life. Right? Therefore, consider about each of those points. They are very much important in our examination. Right? When you are drawing diagrams, connect these wires correctly. හරියට wires connect කරන්න. හරි නිකන් මේව කරන්න නැතුව මේක හරියට අඳින්න connection එක. Right? You can draw this diagram. You can draw this diagram.
Right. Anyone need more time? Yeah, you can draw the diagram as you like, right? ඔයාට කැමති විදිහකට අඳින්න පුළුවන්. මම මේ ඇඳලා තියෙන විදිහට අඳින්න ඕන. උඩ ඉඳන් පහළට ඇඳලා කොහොම ඒව කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Yes, you can use the router to connect networks, but normally in the network diagram in your examination, we are using the router to connect with the internet. Right. Those who have finished, you can get the past paper 2019. 2019. 2019. So don't start. I will help you for the first question. In 2019 paper, Amai, we have done the subnetting part. Right? We have done the subnetting part. So now we are going to complete the network diagram part. Right, get the 2019 paper. Right, in the 2019 paper, Lamai, we have done the part A, the subnetting part. We have already done in the, not in the last week. Yes, as I remember last week or before the last week, we have done that part A. Now we are going to do the part C. Part B and D are very small theory questions. We are not going to do those parts. We are going to do the part C. Right. Okay. Before doing the part C, we will be reading the scenario first. Consider the following scenario. The school has acquired the following resources to its administrative, laboratory, and library buildings. So the admin building has 5 computers and 1 printer. The lab has 40 computers and 1 printer. The library has 10 computers and 1 printer. And another important thing, first listen to me. I will give you the chance to draw the diagram by yourself. Lamai, when you are drawing printers, right, remember that there are 2 types of printers. What are those 2 types of printers? Printers are normally 2 types. Normal printers, right, normal printers and network printers. Normal printers and network printers. When the examiner is giving you in the question as there is a normal printer, so have you ever seen that we are connecting a normal printer to a switch in your school, right? When you are doing your studies in your lab, right? Have you ever seen that we are connecting printers to directly to the switch? Switch වලට connect කරනවා දැකලා තියෙනවද? Lamai, normally we are connecting these normal printers directly to the computer. අපි computer එකටනේ print එක connect කරන්නේ. So when you are drawing the diagram, so this is the switch and you will be drawing computers like this, PC1. So you should connect normal printer like this way to the computer. So you have to name this as printer. So in this question, you have given normal printers, right? You have given normal printers. But this network printer is totally different. Network printers are connecting directly to the switch. It means this device needs an IP. IP එකක් වෙනම allocate කරන්න ඕනේ මේ network printers වලට. හැබැයි normal print එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් computer එකට තමයි directly connect කරන්නේ. So you should remember that when you are doing this question. Because each and every building, they have one printer for the admin, lab and library. Right. Point 1.
each building need to have its own local area network in order to share the printer. Okay, so the laboratory or the lab has only one printer and there are 40 computers. So each of those 40 computers need to access that printer. Therefore, they need to network to access that printer. අර තනි print එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක හැම computer එකකටම use කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට මෙයාලට network කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා මේ ඔක්කොම buildings. Right. Then the point two, the above three networks are also to be interconnected so that the school information system, which is running on one computer in the admin building, and the library information system running on one computer in the library building are accessible from all the computers. And there are three separate buildings, admin, library, and the lab. So they are saying that we need to connect these three buildings together to access those LIS and SIS. Admin department එකේ computers තියෙනවා කියනවා ළමයි කීයක්ද? පහ. ඔය පහෙන් එකක තියෙනවලු SIS කියලා එකක්. So when you are naming the computers, you should be very careful. So you are not naming as from PC1 to PC5. You should name it as PC1 to PC4. 1 to 4 කියලා තමයි අපි name කරන්න ඕනේ හේතුව එක computer එකක SIS තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔයා වෙනම SIS කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. They have clearly mentioned that in one computer in the admin department there is a system called SIS. Same like in the library. In library also, in one computers, there is a system called LIS. LIS එතකොට අඳිනකොට එක consider කරන්න ඕනේ. All the computers are to be given efficient internet connectivity as well. For this purpose, the school has subscribed to an internet service provider who is applying the internet connectivity to the lab building. The internet connectivity is given to the lab building. The lab building is separated from the other two buildings by approximately 500 meters. One computer in the lab building is to be used as the DNS server. Be careful. One computer in the lab. In lab, there are 40 computers. Out of those 40 computers, one computer is getting as the DNS server. And another computer is used as a proxy server. The entire network is to be protected through a firewall. A firewall is also should be there, right? So the part A we have already done. Part C, the lab administrator who is responsible to set up the school computer network has requested for switches and a router, right? For what purpose we need switches? To connect the networks. For what purpose we need the router? To connect to the internet. Showing clearly the network connection topology and the devices, draw a network diagram to represent the logical arrangement for the school computer network that the lab administrator can implement to fulfill the school requirements. So you have given the scenario. Now you have to draw the network diagram by yourself. Varadinda puluwan thaniyama adim. So I will be giving you 10 minutes. The time is 9:10. I will be starting the question, discussing the question at 9:20. Right, you can start. පුළුවන් විදියට අඳිමු right වරදින්න පුළුවන් කිසිම issue එකක් නැහැ.
Right. Do you need more time? Anyone need time? So if you need time, don't think about others. Right. Shall we start discussing? Right. Let's discuss. So, there are mainly three buildings as admin, lab, and the library. Admin, lab, and the library. So, I will be drawing the admin department here. Admin department here. The admin department has 5 computers, right? 5 computers. So I will be drawing only 3 computers. So one computer in the admin department is the SIS. So you should mark it as SIS. And the rest of the computers are the personal computers. So you can mark them as PC1 and PC4, not the PC5, because one of those 5 computers, we have removed one computers for the SIS, the system. Right. So this is the admin department. Then the second department is the library department, LIS, sorry, LIB, library. So I will be drawing it here, switch. The library department has 10 computers. So I will be drawing 1, 2, and 3, right? So I will be marking PC1 to PC9 because one of those 10 computers, one computer is the LIS. So you have to mark this as LIS, right? LIS. So these are the two networks, right? These are the two networks. So you have to mark these two networks separately like this. So you have to rename this as admin. So you have to mark this as library, LIB. Then when we draw the lab, so you have to have the lab switch first. Lab switch. Lama, in the lab there are 40 computers. Out of these 40, 2 of the computers are used for the DNS server. Here the DNS server. And another computer is used for the proxy server. And when we remove these 2 computers, there are 38. So you can mark PC1, PC38. In the question, they have clearly mentioned, right? In the question, they have clearly mentioned that out of those 40 computers, 2 computers are used for the DNS server and the proxy server. So you have to carefully read those paragraphs when you are reading the question. Okay, so this is the IT department. So you have to mention the IT department separately. IT department. And what the question is saying, the internet connection is provided to the IT department. So this is the IT department. So all these 2 departments are connected to the IT department. So these are the these 2 departments are connected to the IT department. And the whole department, the entire company, the entire network is protected by a firewall. So you have to draw the firewall. And then you are connected to the internet through a router. Here the router. Finally, you can draw the internet like a cloud. So you can mark internet. And one more thing. So you have to name these cables as fiber cables. Fiber cables. So in the part A, you have found the network addresses for each of these departments.
So it is better to write the network address in front of these networks. It is better to write those network addresses. Right. So this is the network diagram that you should draw. And another thing, there are 3 printers. All those 3 printers are normal printers. Therefore, we are not allocating any IP addresses. But if there is a network printer, Lamai, definitely we should have an IP address for network printers. So if the examiner is saying you that out of these 40 computers, one is for the network printer, definitely you should remove an IP address for the printer. Printer එකට වෙනම IP address එකක් දෙන්න ඕනේ එහෙම කිව්වොත්. It should be a network printer, not a normal printer. If there is a normal printer, you have to connect that normal printer to a computer like this. So you have to name this as printer. So this is also the printer. So this is also the printer. So this is your network diagram for the 2019 paper. So now we are going to look at the marking scheme. So you have marked your answers. So I will be giving you the answers for your questions also. Right. So you have to have a red pen. Right. You have to have a red pen to mark your answer. Right. Lamai, in the marking scheme, right, in the marking scheme, one mark is given to this firewall, router, and the internet. For these three, you will be having 1 mark. So you have to name each of these devices and the internet. Firewall, router, and the internet. So if you have marked all these 3 correctly, you will get 1 mark. And if you have given the internet connectivity through the lab, this is not the IT, this is lab. Right, this is lab. So if you have given the internet connection through the lab, right, lab building, you will be having 1 mark. So if anyone have given the internet connection from the admin or the library, so you will not get that 1 mark. Right. Then part C, so next one. So if you have connected these 2 departments to the switch of the lab, so you will get 1 mark. So you have to connect the library and the admin departments to the lab switch. So if anyone has done like this way, so if you need, you can connect these 2 switches to another switch and you can connect that switch to the lab switch. Right? කාට හරි කැමති නම් මේ switches දෙක වෙනම switch එකකට connect කරලා ඒක lab එකට connect කරන්නත් පුළුවන්. That is also no problem. Right? You will get marks. However, if you have connected these 2 networks, the admin and the library networks to the lab building, so you will get 1 mark. And for the proxy server and the DNS server, for these 2 servers, you will get 1 mark. So you have to connect these 2 servers to the lab building, not for any other building. So if you have connected those 2 networks to any other building, you don't get marks. So 1 mark for these 2 servers. Right. Then SIS for the admin building and LIS for the library building, you will get 1 mark. SIS for the admin building, LIS for the library building, you will get 1 mark. Right, then if you have marked the number of computers in each department as for the admin building, PC1 to PC4, and as for the library building, PC1 to PC9, and for the lab building, PC1 to PC38. If all 3 networks are correctly done, you will get 1 mark.
If you have marked the number of computers correctly, you will get 1 mark. And another mark is for printers. So if you have connected these printers correctly, one printer for the lab building, one printer for the library building, and one printer for the admin building, you will get 1 mark. For the printers, you will get 1 marks. So all together, you will get 7 marks. So send me your marks out of 7. Send me your marks out of 7. No, the examiner is saying that the buildings are 500 meters far away from each other. You do not need to mention those things. The reason for giving such information is you should understand that you should use this kind of cable to connect those networks. 5, 6, 4, 6, okay. Right, better, right? No problem with your marks because this is your first question. So you have to done the other questions, right? You have to mark your errors, right? You have to understand what you have done as mistakes. So you have to make those mistakes correct and you should try to get more than these marks in your next question. Right. Lamai, we will be moving to the next question. Get the paper 2018. 2018. Now we are going to do a full question. So what is the reason of marking this question by using the marking schemes? ඇයි මේ ඔයාට මේ marking schemes වල ලකුණු දදා පෙන්නන්නේ? මොකක්ද reason එක? නිකම්ම මට මේක තමයි answer එක කියලා ඇඳලා පෙන්නලා නිකන් ඉන්න පුළුවන්. ළමයි එහෙම පෙන්නන්නේ when I am discussing with the marking schemes. So when you are doing the question in the examination, you are getting that your memory is saying that please write this, please draw this, right? Because you remember that in marking schemes always you reduce marks and you are getting marks for these kind of points, right? මේ points වලට ඔයාලට marks හම්බෙනවා කියනකොට ඔයාලට මතක් වෙනවා exam එකට ගියාම ඒ නිසා ඔයා මේ marking schemes හැම වෙලේම follow කරන්න ඕනේ. Marking scheme follow කරපුවාම තමයි ඔයාට understanding එකක් එන්නේ මේව මේම තමයි වෙන්නේ කියන එක. Right. We will be moving to the 2018 paper. Take the 2018 paper. Right. In the 2018 paper, first of all, let us read the question first. Right. Then you can do the question by yourself. I am not helping you. Right. Question number 2 essay part. Consider the following scenario. The XYZ company has 6 departments, namely the production, accounts, sales, administration, maintenance, and information technology services. The following table shows the number of computers available in each of the departments. So you have given a table from D01 to D06. They have given you the number of computers in each department. Right. Each department need to have their own local area network. Network administrator has received a class C IP address block 192.148.154.0/24. Before doing the question, definitely you should check whether this has been subnetted or not, right? It is required to subnet the IP address block to satisfy the requirement of each department and allocate IP addresses to them. Part A, question number 1. How many addresses are available in IP address block? So you are asking how many addresses are in the given block. So they are not asking about subnetting or anything. So you have given an IP address block, right, as 192.148.154.0/24. So they are asking how many addresses are there in that block. Okay, then the part 2. What are the first and the last addresses of the given IP block? So you have given an IP block in the question. So you are asking the first and the last addresses of that
block. Okay, third one. So now we are going to do the subnetting part. In the third question, they are asking how many host bits are required to create the required subnets. So you need to create 6 subnets. So they are asking how many host bits are required by you. So you need to be very careful when answering those questions, right? Question number 4. After subnetting, write the relevant network addresses, subnet mask, and allocated IP address ranges for each of the departments. Okay. Then part B, uh, so you have given some information and you are asking to draw the network diagram. In part C also there is a small theory question, so you can write that question. ඒ question එකත් ළමයි හිතලා ලියන්න පුළුවන්, a very simple question. ඒකත් ඔයා ලියන්න ඕනේ. එතකොට so you can do මේ part C එකේ question එක නිකන් හිතලා ලියන්න පුළුවන්. You do not need to have any theory knowledge of networking. නිකන් day to day life එකේ ඔයාගේ experience වලින් ලියන්න පුළුවන්. So you have to do the full question, right? You have to do the full question. So when you are doing this question, first of all, be honest yourself, right? Be honest yourself. Don't be cheated, right? Cheat karan depa. Marking schemes balan depa. So we have to measure your level. Aage level එක හරියටම measure කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අවංකවම කරන්න. Normally in your examination, you will be having 30 marks for these kind of questions. But today we will be doing the question by 25 minutes. Now the time is 9:35, 36. So you have to do the question at 10 o'clock. So I will be start discussing the question at 10 o'clock. Right, you can start now.
තව විනාඩි 5යි.
Right. Anyone need more time? Can we discuss the question? Shall I start discussing the question? Right. Okay. So, the question is saying each department need to have their own local area networks. Network administrator has received a Class C IP address block. Right. The IP address block given to you is, so this is 2018 paper. Right. The IP address given to you is 192.148.154.0/24. So this is the IP address given to you. First of all, before doing the question, Lamai, what you should do, you should check whether that this is subnetting or not. Right? This has subnetted or not. So how you can find that? So if you have forgotten the CIDR notation for a while because you have given the question in CIDR notation. So if you have forget the CIDR notation for a while, the IP address is belongs to class C. So the default subnet mask of a class C IP address is 255.255.255.0. Then the IP address given in the question is, right, given subnet mask in the question is /24 means there are 24 network bits in the subnet mask. It means the given subnet mask is 255.255.255.0. The default subnet mask and the given subnet mask is equal. So it means subnetting hasn't occurred. Subnetting vela naha මේ question එක. Right. That is the first thing that you should need to find each and every time when you are doing the subnetting question. Okay. Then you are asking in the first question how many addresses are available in the IP address block. So now you have given this IP address, right? This is the IP address. So the given subnet mask and the default subnet mask is this one. In the default subnet mask, the network part is this and the host part is this.
So the IP address has the network part this, the host part this, right? IP address also having the network part and the host part. So for the given subnet mask, right, for the given IP address block, always the first network address is the network address which has 0 in its host part, 192.248.154.0. So this is the first network, first address. And Lamai, the last address is where the host part become 255. That is the last address. So the last address is 192.248.154.255 because the network part is not changing. This part is not changing. So these are the first and the last addresses of this IP address block. So in the first question you are asking, how many addresses are available in this IP address block? How many addresses? So this is our IP address block, right? So how many addresses are there? So if you count from 0 to 255, there are 256 addresses. So you can find this in another way also. So this is the subnet mask given in the question, right? So this has 8 bits in its host part. So it means 2 to the power y minus 2 equals 2 to the power 8 minus 2 equals 254. Lamai, this 254 means number of host addresses. Number of host addresses. But in the exam, in the question, right, you are asking number of addresses, not the host addresses. So if the examiner is asking the number of addresses, you are not going to subtract this 2. Dekak adu karanna because why you are subtracting these two for the network address and the broadcasting address. So if the examiner is asking you the number of IP addresses, you are not going to subtract these 2. It means 2 to the power 8 is equals to 255. The answer for the first question should be 255 addresses. So this is one method. So anyone can find in this way also. If anyone count from 0 to 255, within that range, there are 256 addresses. Are you clear with that part? Anyone has questions? 256 addresses. Right, okay. Question number 2. What are the first and the last addresses of the IP address block? Right? IP address block. So you are asking number of available addresses. Available mean addresses which you can use. What use karanda pulang available addresses kocharak tiyanawada. It means the number of addresses, not the host addresses. Lamai, available addresses means not the host addresses. Available කියලා කියන්නේ block එකේ දැනට පවතින available වෙන addresses කොච්චරක් තියනවද? Available මේ 256ම. හරි 256ම available ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. Available means you can use නේ. Right? ඔයාට මොනවා හරි shop එකකින් items order කරද්දී if the shop owner is saying that these items are available means you can use those. You can buy those. It likewise, if the addresses are available, so you can use those addresses for any purpose. It can be a network address, broadcasting address, host address, whatever you can use. That is mean by available, not the host addresses, right? So if the examiner is asking number of usable addresses, right? Usable mean in our papers, usable means number of host addresses, right? Usable means number of host addresses, right? Answer should be 256 addresses. Then what are the first and the last addresses of the IP address block? Very simple. First address is this one. The second address is this one. Not the second address, last address is this one. First and the last addresses. They are not asking first host and the last host. They are asking first address and the last address. Right. If you have written 256 addresses, you will get 1 mark.
So if you have written the first and the last addresses correctly, you will get 2 mark, 1 mark for each. 1 mark for the first address, 1 mark for the last address, all together 2 marks. All together 2 marks. Right. Question number 3. How many host bits are required to create the required subnets? Now we are going to do the subnetting part. Okay. So the given subnet mask, right? Given subnet mask in the question is 255, 1, 2, 3, 4, 255, 255.0. So this is the default subnet mask in the question. Default and the given subnet mask are equal. Therefore, you can consider anything. So this is the subnet mask. So when you are going to do the subnetting, so what you should do is you can use 2 methods. One method is the subnetting method, subnet method. The other method is the host method. You can consider subnets and do the question. If not, you can consider the number of hosts and do the question. Whatever you like, you can do. Right. I'm going to use the number of subnets. There are 6 subnets. It means 2 to the power x is equals to 6. So x should equals to 3. X equals 3 means, Lamai, when you are doing subnetting, you should take 3 bits from the host part. It means you are going to take these 3 bits. Your new subnet mask is 255.255.255.224. So your new subnet mask is 225.225.225.224. So this is the new subnet mask when you are going to do the subnetting. So the examiner is asking, and another thing, in each and every question, Lamai, when you are doing the subnetting, you should check the subnet mask is matching for the other side also. So I have done the question by using the number of subnets, right? I have done the question by using number of subnets. So one of you can do the question by using the number of hosts. So whatever you have used, you have to check the other sides also. So I have done this by using subnets. So now we have to check whether this is, there are 5 bits in the host side. It means 2 to the power y minus 2 is equals 2 to the power 5 minus 2 is equals 30. For each and every network, you can connect 30 computers. Lamai, no problem. In the account department and the administration department, the maximum number of computers is 30. Right? Then there is no problem. We can do the question. Right? Both sides are matching. Right? පැති දෙකෙන්ම match වෙනවා අවුලක් නැහැ. හදිස්සිය හරි ඔතන තියෙන එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක හරි කම්පියුටර්ස් ගාන 30ට වැඩි වුණා නම් අන්න අපිට මේ මෙතඩ් එකට හදන්න බෑ. So we have to go for the VLSM method. Mismatch එක ආවොත් VLSM method එකට යන්න වෙනවා. Right? Okay. So the examiner is asking how many host bits are required to create the required subnets. So when you are going to create the subnets, how many host bits are required? So there are 8 host bits in the default subnet mask. So you have taken 3 host bits to the network part. So how many host bits are required? 3 host bits are required to create the subnets. දැන් සමහරක් වෙලාවට ඔයා 5 කියලා ලියලා ඇති. 5 කියලා කියන්නේ ළමයි subnet mask එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන host bit ගාන. ඒක නෙමෙයි examine අහන්නේ. examine අහන්නේ network හදන්න host bit කොච්චරක් ඕනද? කලින් host bit 8ක් තිබ්බා. 8න් 3ක් තමයි අපිට network හදද්දී ඕන උනේ. So your answer should equals to 3 host bits. 3 host bits. දැන් 5 කියලා ලියලා ඇති. So you have to be very careful when you are answering your questions. So if you have written 3 host bits correctly, you will get 1 mark. You will get 1 mark. Right? Do you have any problem up to that part? Do you have any problem up to that part? Right. So we have found the subnet mask also. Right? We have found the subnet mask.
We have found the subnet mask. Our new subnet mask is 255 dot 255 dot 255 dot 224. So this is our subnet mask, new subnet mask. Okay, so now we have to fill in the blanks. Okay, so you can fill the subnet mask column, the second column, by using this subnet mask. Second column එක සම්පූර්ණයෙන් මේ subnet mask එකෙන් fill කරන්න පුළුවන්. So we have to find the network addresses. Okay. So there are 6 networks: D01, D02, D03, D04, D05, and D06. Always the first network address is the network address which has 0 in its host part. It means 192.248.154.0. So to find the other subnets, you need to find the block size. 256 minus 225, block size is 32. So you can add 32 to the last octet, 192.248.154.32. Then 192.248.154.64. Then 192.248.154.96. 192.248.154.128. Last one, 192.248.154.160. These are the network addresses for each of those departments. Right. So then finally, you can write the IP address range also. So for the first department, the IP address range is 192.248.154.0 to 192.248.154.31. So those are the IP address ranges. So you can write those. I'm not going to write those IP address ranges. Right. So you will get marks in this way. So if each of these row is correct, right? Each row contains network address, subnet mask, and the IP address range. Hammer row ekakatama, you will get 0.5 marks. If the entire row is correct, you will get 0.5 mark. Altogether, you will get 3 marks for this table. Table ekata hamba wenawa 3 marks. For each row, you will get 0.5 marks. Right. Next part. Okay. Part B. The XYZ company links the 5 department: production, sales, accounts, administration and maintenance to the IT service department, right? IT service departments, and connect those departments to the internet through the IT services department. The network has been completed by laying the cables and installing 6 switches, router, and a firewall. All 6 departments are situated in 6 separate buildings. The administrator allows all subnet to access the internet through a proxy server. The proxy server and the DNS server are located in the IT services department. Draw the labeled network diagram to show the logical arrangement of the computer network of XYZ company by identifying suitable services and required cables for all the locations. Right, very easy, Lamai. So all the departments are connected to the IT department. So altogether there are 5 departments. All the 5 departments are connected to the IT department. So I will be drawing those 5 departments first. So this is the first department. Then this is the second department. Then this is the third department. Then here I will draw the fourth department. Right. Then here I will draw the fifth department. Finally, here I will draw the IT department. IT department.
Here the switch, 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 switch. Right. For the first department, production department. So if you like, you can draw the number of computers also. PC1, here PC25. There are 25 computers. And for the account departments, there are 30 computers, PC1, PC30. And for the sales departments, there are PC1 and PC18. And for the administration department, there are PC1 and PC30. And for the maintenance department, there are PC1 and PC28. And for the IT department, there are 28 PC1, PC28. And for the IT department, they have a DNS server, right? DNS server, and also they have a proxy server, right? All these departments are connected to the IT department, so you can connect these all the departments to the IT department, right? To the IT department, right? So you can separately draw these departments in this way. So this is our IT department. So through the IT department, you are going to connect to the internet. So I'm using a firewall here because they are saying that they are using a firewall for the protection. Then router. Finally, they are connecting to the internet. Right. You can mark the cable as fiber cables. Right. Here the first department is the production department. Production. Then the second department is the accounts. Third is sales. Fourth is admin. Fifth is maintenance. Sixth is IT. Right. These are the departments and this is your network diagram. Okay. So you will be having marks in this way. Right. So if you have taken, right, if you have taken 6 switches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 switches for each department, you will get 2 marks. If you have taken 6 switches for each department, you will get 2 marks. And you need to name each of the departments separately, like maintenance, admin, production, IT. Likewise, you have to name those departments also. So if you have taken 6 switches and also you have named all those departments correctly, you will get 2 marks. Then, if you have connected the wires correctly, can you remember I told you, you need to connect these wires correctly. Wires hariyata connect කරන්න ඕන. Wires are මැදක් connect කරලා තියෙන්න බෑ like this. So this is incorrect. So if you have connected the wires correctly, and another thing lamai, when you are connecting wires, don't connect wires to these edges. මේ edges වලට connect කරන්න එපා. Switch එකේ කොන් වලට අපිට wires මේ connect කරන්න බෑ. Switch එකේ ports තියෙන්නේ they are not in edges. Right? මේ side එකට connect කරන එක තරණ වැරදි. Right? So you have to connect to those ports. Right? Don't connect to the edges. So if you have connected correctly, if you have connected the wires correctly, you will get 0.5 marks. You will get 0.5 marks. You will get 0.5 marks.
Right. Then, so if you have marked the cables as fiber cables, you will get another 0.5 marks. Altogether 1 mark. So if you have connected the cables correctly, 0.5 marks. So if you have connected if you have named the wires correctly, 0.5 marks, altogether 1 mark. For the DNS server and the proxy server, for each of the server 0.5 marks, altogether 1 mark. So if you have connected the DNS server and the proxy server to the IT department switch, so you will get 1 mark, 0.5 mark for each. Lama, in this question, you haven't said that these DNS server and the proxy server are including in this number of, including in this 28 computers. But in the previous question we did, they are clearly mentioned that out of these computers, DNS server is also there. But in this question, they haven't said that. But fortunately, in this question, they haven't given you mark for these computers. So whether if you have drawn the computers or not, you don't get marks. මේ question එකේ මේ computers අඳිනවට marks දීලා නැහැ. එහෙනම් computers අඳලා තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. So I drew those computers, but no need of drawing those computers in this question. Right. For the proxy and the DNS server, 1 mark. And for the firewall and the router, 0.5 mark for each, 1 mark. For the firewall and the router, 0.5 mark for each, 1 mark. And for the internet, 1 mark. For the internet, 1 mark. Altogether, 6 marks for the network diagram. 6 marks for the network diagram. Right, Lamai. The last question. After setting up the network, any employee of any department was able to access the URL. So you have given a URL through a web browser in a computer in his or her department. However, one day an employee finds that he cannot access that website from a computer in his department. Write 3 possible reasons for the above problem. So they have seen that, right? One day when they are logging into any URL, they have given you the nie.lk URL. So they saw that they don't have access to that website. So you are asking what is the reason? දැන් ඔයා website එකට යන්න යනවා එක දවසකට හැබැයි යන්න බෑ. You can't go to that website. You don't have the access. So you are asking what are the possible reasons for this? What are the reasons, Laman? Reasons can be, so your entered URL can be wrong, right? The entered URL can be wrong. Or හරියට enter කරේ නැත්නම් URL එක, you don't get the access to that URL. And router is not working. If your router is not working, you don't get access to the internet. So that is also a possible reason. Router is not working. And if there is a problem with the proxy server, sometimes those sites can be blocked by the proxy server, right? So if there is a problem with the proxy server, it can also be a reason for that scenario, right? Then if there is a problem with the DNS server, right? If there is a problem with the DNS server also, so that problem can occur, right? That problem can occur. So what are the other possible reasons? Yes, cables can be damaged, right? There can be damages in cables. That is also can be a reason for that kind of a problem. Cables can be damaged. So what are the possible reasons? DNS is not working. DNS server is not working. Actually, at this moment, you don't have any idea about these DNS servers and the proxy servers.
So these are separate topics, right? We have to discuss these topics in detail when we are doing the theory part. So don't worry about those theory parts. So to complete this question, I am discussing these things. Yes, if there is a problem with the website, that error can occur. If the DNS is not working, that error can occur. If the proxy service, having any problem, that error can occur. And if there are damaged cables, that problem can occur. If the router is broken, there is no internet connection, and that problem can occur. So those are the possible reasons, right? Those are the possible reasons, right? So if you have written 3 reasons, right? If you have written 3 reasons, you will get 2 marks. If you have written 3 reasons, you will get 2 marks. Right? If you have written 3 reasons, you will get 2 marks. If you have written only 2 reasons, you will get 1.5 marks. If you have written only 2 reasons, you will get 1.5 marks. Right? If you have written only 1, you will get 0.5 marks. 0.5 marks. Right? Out of 15, how many marks? No. The web browser is not working. It cannot be taken as an answer because Lamai, they are saying that one has gone to the web browser and type that URL. හරි අපිට URL එක type කරන්න chance එක දීලා තියෙනවා කියන්නේ web browser එකේ issue එකක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. Yes, how many marks out of 15? Yes, very good. 13 marks. 14.5 marks, 9 marks, no issue. So you can improve your marks. So these are the first few questions we are doing, right? 13.5 marks. So 100% be honest to yourself when you are doing the questions and when you are marking the questions. 13.5, 14, right? Very good. So are there any students who are doing this question for the very first time? Are there any students doing these questions for the very first time? Yes, right. Very good. So if you have doing these questions for the very first time and you are getting those marks like 13.5, 15, 14, likewise. So those marks are very good, right? No problem with the subnetting question. You can do any question. So if you have that confidence, if you have those kind of marks, Lamai, don't worry. Subnetting is nothing. Right. What about the others? So sometimes there may be students, right? There can be students, those who have like 5 marks, 6 marks, right? It can be possible, right? It is possible. There may be students like who have 5 marks, 6 marks. So don't worry, right? Don't worry. So you have to understand your mistakes. And when you are doing the next past paper, so you have to try yourself to catch those mistakes and make them correct in the next questions. හරි දැන් ඊළඟ question එකේදී ඔයා තව ටිකක් try කරන්න ඕනේ වැඩිපුර ලකුණු ගන්න. එතකොට ඊළඟ question එකේදී ඔයා මේ වෙච්ච වැරදි ආයෙ වෙන්න දෙන්න බෑ. හරි දැන් past papers ගෙදරදී කරන්න එපා. So now you can do all the past papers from 2017 onwards. So you can't do the 2016 past paper because that is another part and we have to do that part. But you can do all the past paper from 2017 onwards. But don't do the past papers at home. I will be giving you the chance to do the past paper question in the class and we will be discussing. So we have to do the past papers in the class for time. Right? Time එක දීලා අපි කරන්න ඕන හරියටම within 25 minutes ඔයා ලස්සනට කරන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට measure කරගන්න පුළුවන් level එක. දැන් ඔයාලට confidence එකක් තියෙන්න ඕන ළමයි. So now I can do these kind of questions.
right? එහෙම දැන් ඔයාලට past papers කරද්දී එහෙම නිකන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලකුණු එනකොට දැන් ඔයාමනේ මාක් කරගත්තේ ඔයාගේ question එක. So these are the real marks, right? මම නෙමෙයි ඔය marks දුන්නේ. Those are the marks in the marking scheme. දැන් ඔයා exam එකට ගියාත් ඔයාලට ওই විදිහටම තමයි marks හම්බ වෙන්නේ. So now we have the confidence about yourselves that I can do these kind of questions, right? ඒ confidence එක හැම lesson එකකම හැදෙන්න ඕනේ. Right? Then api subnetting ඉවර වෙච්ච ගමන් so we will be starting database. That is also a very interesting lesson, right? So uh, so you have to have the confidence on each and every point what we are discussing under those lessons. Right? හැම ඉගෙන ගන්න point එකක්ම ඇයි මේක මෙහෙම උනේ කියන හේතුවත් එක්ක ඉගෙන ගන්න. right? නිකම්ම subnetting කරන්න එපා. Subnetting කරද්දී so you have to have that real understanding what is mean by subnetting and why this happened. හැම වෙලෙම ඉගෙන ගන්නකොට හේතුවත් එක්ක ඉගෙන ගන්න. Sometimes I also can done mistakes, right? From my end there can be mistakes. So you need to be alert. right? ඔයා alert එකේ ඉන්න ඕන හැම වෙලෙම. So what I'm saying, මම කියන ඔක්කොම පිළිගන්න එපා කොයි වෙලේක. Not only me, don't trust anyone. ඔයා හැම වෙලෙම be logical, right? Be logical and get the answers. කොයි වෙලාවකත් මං කියනවා පිළිගන්න එපා. මං කියන ඒවත් බලන්න try කරලා right. දැන් මම කියපුව ඒවා ඇත්ත නා. So when you are doing the past papers, so you should get marks when you are doing when you are checking your answers with the marking schemes. right? අන්න ඔයාලට marking scheme එක check කරද්දී marks එනවනම් that's okay. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. හැම වෙලෙම ඉගෙන ගන්න දෙන subnetting කියලා මම දැකලා තියෙනවා සමහර ළමයි කරනවා right answers ගන්නවා but they don't have a real understanding. ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරුමක් නැහැ ඔහේ කරගෙන යනවා. And you are English medium students, right? So I don't know the reason, but when we are looking at the past, all the island rankers are from English medium students in most streams, right? Not in every stream. In most streams, all the island rankers are in English medium IT students. right? කොමර්ස් ස්ට්‍රීම් එකේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ගොඩක් ස්ට්‍රීම්ස් වල IT ස්ටුඩන්ට්ස්ලා තමයි අයිලන්ඩ් රෑන්ක්ස් වලට එන්නේ. right? ඒකත් English medium අය. So I don't know the reason for that. So you have that chance. නිසා මහන්සි වෙන්න and there is a problem with English medium classes and everything. right? English medium වලට classes වල ප්‍රශ්න තියෙනවා, language එකේ issues තියෙනවා. හරි එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. But now you don't have any questions. So we are there to help you. So you have to get the maximum benefit from us. right? ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අපෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩේ ගන්න and be logical and work hard by yourself. අර ගෙදරට ගෙනල්ලා පොවලා යනකම් ඉන්න එපා. හැම වෙලෙම තමන් තනියෙන් ස්ටඩි කරන්න, තමන් තනියෙන් වැඩ කරන්න. හරි? I'm requesting you to not to do the past papers only. past papers ගෙදරදී කරන්න එපා කියන එක විතරයි කරන්නේ. So I am doing the past papers in the class. So you can do all the other things. right? අනිත් හැම දෙයක්ම ගෙදරදී තනියෙන් කරන්න. දැන් මම එක්සෑම් කරද්දි ළමයි මම මාර විදිහට self study කරපු කෙනෙක්. අදටත් මම ඔයගලන්ට පස්සේ පෙන්නන්නම්. So I have my notes which I created for my A levels. හරි? මම A level හැම lesson එකකටම notes හැදුවා. හරි notes හැදුවා. So I have printed notes. මට මතකයි මම networking theory note එක හැදුවා මාස 3ක්. මමම අතින් type කරලා මමම note එක හැදුවා පිටු 90 ගාණක් තියෙනවා note එකේ. So when I'm going to the exam, so it's very easy for me because I have my own note. right? මට මගේම note එක තියෙන නිසා ඒවා තියෙන තැන් පවා හොඳට මතකයි. So work hard by yourself. හැම වෙලේම තමන් තනියෙන් වැඩ කරන්න කවුරුත් මත depend වෙන්න එපා. ගෙදරට ගෙනල්ලා උගන්නනකම් ඉන්න එපා. ළඟට ගෙනල්ලා උගන්නනකම් ඉන්න එපා. තමන් තනියෙන් හැම වෙලේම වැඩ කරන්න. right? ඒක තමයි ඔයාලට මේ වෙලේ කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. කවුරුත් කරලා දෙනකම් ඉන්න එපා because ඔයාට ඔයා විතරයි ඉන්නේ. ඔයාගේ result එකට ඔයා විතරයි වග කියන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි දැන් ඔයාගේ results ආවට පස්සේ ඔයා කාටවත් blame කරන්න එපා මෙහෙම class එකේ මෙහෙම කරේ නැහැ අරහෙම කරේ නැහැ කියලා. So we are doing everything in the class but you can't blame anyone because your life is yours. ඔයාගේ life එකට responsible ඔයා. advanced level වලින් පස්සේ අපි කවුරුත් ආයේ මුණ නොගැහෙන්න පුළුවන්. හරි අපි කවුරුත් ආයෙ මුණ නොගැහෙන්න පුළුවන් හේතුව අපි එක එක පාත්ස් වල යන අය ඉන්නේ. ඔයා යන්නේ එක පාත් එකක මම යන්නේ එක පාත් එකක. So this is one point we have met, right? So we have to get the maximum benefit from this.
ඒ නිසා මහන්සි වෙන්න ළමයි right දැන් ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හරියට ක්ලාසස් නැහැ ප්‍රශ්න තියෙනවා සමහර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා සිංහල මීඩියම් වලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් අල්ලගෙන තමයි වැඩේ කරගන්නේ but now we have the chance right මමත් A levels කරේ සිංහල මීඩියම් හැබැයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි සහ හරි ලේසි සිංහල මීඩියම් වලට සාපේක්ෂව හේතුව අර සිංහල මීඩියම් වල වචනේම හරි අමාරුයි හැබැයි English medium වල එහෙම නෑ because IT we are always using English words and programming and everything is done in English right very easy හරි කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා මහන්සි වෙන්න තව තියෙන්නේ මාස කීපයයි හරි ඒ මාස කීපය හරියට වැඩ කරන්න හරියට මහන්සි වෙලා වැඩ ටික කරගෙන යන්න and I'm there for everything හරි මට ඕන වෙලාවක කතා කරන්න but අපි තාම හරියට ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරේ නැහැ හරි මම දැන් registrations ඔක්කොම ඉවරයි tunes ටිකක් send කරාට පස්සේ I will be calling you each and everyone personally right ඔයගලන් හැමෝටම මම call එකක් ගන්නවා එතකොට ඔයගලන් වැඩ ටික හරියට කරලා තියෙන්න ඕනේ notes ටික complete වෙන්න ඕනේ මේ අවුරුද්දේ I'm not giving any excuses to anyone හරි ගිය අවුරුද්දේ මම එහෙම excuses දුන්නා recording ඉල්ලද්දි පව් කියලා හිතලා දුන්නා so this time I'm not going to give those recordings yes මට සල්ලි හම්බෙනවා ඉෂුව එකක් නෑ ඔයාව ක්ලාස් එකේ තියාගත්තොත් මට සල්ලි හම්බෙනවා ළමයි හැබැයි මට ඒ සල්ලි වලින් වැඩක් නෑ සහ මට ඒ සල්ලි වලින් හරියන්නේත් නෑ හරි I should be honest to myself නේ මම දැනගන්න ඕනේ හැම වෙලෙම මම දෙයක් කරනවා නම් මම ඒකට කොච්චර responsible ද මම ඒකට කොච්චර අවංකයිද කියලා. ඒතකොට මම ඔයාගෙන් සල්ලි අරගෙන ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි මහන්සි වෙලා හම්බ කරන සල්ලි අරගෙන මං ඔයාට responsible නැත්තම් ඔයා වැඩ කරන්නෙත් නෑ. හැබැයි මං සද්ද නැතුව ඉන්නවා. හරි? ඒතකොට මට හරියන්නෙත් නෑ. හරි මම මෙච්චර දුරක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ so I'm always doing my work 100% honestly to me. Therefore for 2026 I'm not going to give you any excuses. ඒ හින්දා ලස්සනට වැඩේ කරගන්න. හරි unexpected දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ඔයාලට chances දීලා තියෙන්නේ. මම Python එකටත් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. Python එකටත් මම කියලා තියෙනවා recordings දෙනවා. But for the theory class no any excuses. ඒකට ඔයාලට මොනවා හරි reason එකක් නිසා join වෙන්න බැයි නම් so you have to get the decision and select another class. හරි? එතකොට I am very much friendly to you. හරි? ඔයාට මම ගොඩාක් friendly because I am also in your age, right? Very closer to your age. ඒ නිසා මම ඔයා හිතන පතන විදිය ඔයාගේ mindset එක ඔක්කොම දන්නවා because මමත් ඔය age එක පව් කරලා ටික දවසයි. හරි එතකොට මට ඔයා හිතන පතන විදිය හැමදේම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්න. තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්න කතා කරලා විසඳගන්න. හරිද? හැම වෙලේම ඔයා ඩ්‍රීම් එකක් තියාගන්න මම මෙන්න මේ තැනට යනවා කියන එක. හරි හැම වෙලේම ඉමැජින් කරන්න මේ දේවල් ඔයා ළඟා කරගන්නවා කියන එක. මේක මට අමාරුයි මේක මට කරන්න බෑ. මම මේක කොහොමද කරන්නේ? නෙගටිව් විදියට කොයි වෙලේකවත් හිතන්න එපා. මගේ ලයිෆ් එකේ මම හිතලා තියෙන හැමදේම මේ ළඟදී කෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයා මේ වෙනකන් හිතලා තියෙන හැමදේම ඔයාට හම්බ වෙලා තියෙනවද කියලා. yes ඔයගලන් ට්‍රස්ට් කරයිද දන්නේ මම හැම වෙලෙම හිතපු හැමදේම මම කරගෙන තියෙනවා. හම්බ වෙලා නෙමෙයි මම මහන්සි වෙලා කරගෙන තියෙනවා. right ඒ කියන්නේ මම හැම වෙලෙම හිතන්නේ නෑ මට මේක කරන්න පුළුවන් and I'm doing my hard working. හරි හැම වෙලේම මම ඒ වෙනුවේ මහන්සි වෙනවා. එතකොට ගොඩක් අය කරන්නේ නැත්තේත් ඒක ඔයා පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න හරි සමහරක් වෙලාවට කඩා වැටීම් එන්න පුළුවන් දැන් මට මම අවුරුදු 3ක් තිස්සේ මහන්සි වෙලා හදපු channel එක right I lost that හරි ඒක නැති වුණා it's okay එමයි කියලා අපිට නතර වෙන්න බෑ so I'm starting from the beginning again හරි කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ එතකොට ඔයාත් එහෙම වෙන්න ඕනේ දැන් ඔයාට මේ වෙද්දි සම්පූර්ණ අවුල් වෙලා තියෙන ඔක්කොම අවුල් වෙලා හරි හැබැයි ඔයාට තාම තියෙනවනේ ළමයි chance එකක් දැන් අපේ සමහර ළමයි හිටියා සමහර ළමයිට එක එක issues තිබ්බා සමහර ළමයි හිටියා අත් නැති ළමයි හිටියා classes වල හරි කකුල් නැති ළමයි හිටියා classes වල ඔයාට එහෙම issue එකක් නැහැ so you have parents you have all the body parts හරි කිසිම issue එකක් නැහැ හොඳට ඇස් පේනවා කන් ඇහෙනවා අත් දෙක තියෙනවා කකුල් දෙක තියෙනවා ඒතර ඔයා හැම වෙලෙම හිතන්නේ ඇයි මට ICT බෑනේ අනිත් subject දෙකම okay නේ කියලා ඔයා හිතනවා හැබැයි ඔයා කොයි වෙලේකවත් ඔයාට තියෙන දේවල් ගැන හිතලා තියෙනවද? අර නැති දේ ගැනම තමයි හිතන්නේ. ඒ නිසා එහෙම නෑ කියලා දේවල් හිතන්න එපා. Always be positive. හැම වෙලේම නෑ මට මේක කරන්න පුළුවන්. මට මේක කරන්න පුළුවන් කියන mindset එකේ විතරක් ඉන්න so you can. කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. මෙතන ඉන්න හැමෝටම 100% ඒකක් ගන්න පුළුවන්.
දැන් ඔයගලන්ට තියෙන ලොකුම issue එක ICT අමාරුයි. So do you feel that these kind of questions are easy or hard? මොනවාට හිතෙනවද මේවා අමාරුයි කියලා හිතනවද? මේ ඇවිල්ලා සබ්නෙටින් වල දැන් 2021 question එක මම ඊළඟට ඩිස්කස් කරන්නේ 2021 question එක කියලා කියන්නේ it's one of the most hardest question right අමාරුම question එකක් 2021 කියලා කියන්නේ but if you can understand that question no problem හරි බලන්න දැන් ඔයා ඊළඟ question එක මම ඩිස්කස් කරද්දී ඔයාට ඒක තේරෙනවා කියලා කියන්නේ මීටත් වඩා අමාරු දේවල් නැහැ Python understand ඔයාට Python හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඊටත් වඩා අමාරු ඒවා සිලබස් එකේ නැහැ. All the other lessons are under those lessons. ඊට යටින් තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ හරිම ලේසි. ඒ නිසා අල්ලගන්න පුළුවන්. මේවා ලේසි නම් ඔයාට මේවා තේරෙනවා නම් තමන් ගැන ට්‍රස්ට් කරන්න මේවා අල්ලගන්න පුළුවන් නම් අනිත් ඒවා සිම්පල්. අනිත් ඒවා සිම්පල්. ඒතර මම හැම ලෙසන් එකක්ම මගේ සයිඩ් එකෙන් 100% ක්ලියර්ලි කරනවා. මොකද මම කිසිම ඩවුට් එකක් ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයාට ඇයි මේක මෙහෙම උනේ කියලා හිතෙන්න පොයින්ට්ස් තියන්නේ නැහැ. මම හැම වෙලේම උගන්නන්නේ ඔයාට මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරත් එක්ක. ඒ නිසා මේ ජර්නි එක අපි ලස්සනට කරගෙන යන්න ඕනේ. So December is over now. හරි ලබන සතියේ ක්‍රිස්මස් ඊට පස්සේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගන්න අලුත් අවුරුද්දක්. අලුත් අවුරුද්දට ළමයි ලස්සන plan එකක් හදාගන්න. හරි මම කොහොමද from January onwards වැඩ කරන්නේ? මම කොහොමද මගේ වැඩ ටික plan කරන්නේ? ජනවාරි පළවෙනිදා සුබ මොහොතින් ඔයාගේ වැඩ ටික පටන් ගන්න ඕනේ. ලස්සනට කාමරය අස් කර ගන්න ඕනේ වැඩ කරන තැන. right පෙර වැරදි ඔක්කොම අමතක කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට වැරදිලා ඉවරයි. ඔයා මේ දක්වා මොනවත් පාඩම් කරලා නැහැ. යාළුවොත් එක්ක chill එකේ තමයි හිටියේ. right classes වල ගිහිල්ලත් fun එකේ හිටියා. ලොකුවට වැඩක් කරේ නැහැ. but now you have to change. දැන් වෙනස් වෙන්න. හොඳටම කාලේ ප්‍රමාණවත් දැන් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් ඇත්තද අපිට කාලේ කරගන්න. අපිට second shy එකට no need of a second shy. right ඔයාට හොඳටම කාලේ ප්‍රමාණවත් ලස්සනට වැඩේ කරගන්න. හරි? ඔයාට ඕනේ අදිෂ්ඨානය සහ කැපවීම විතරයි. ඔයා අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඔයාට පුළුවන් කියලා. හැබැයි අදිෂ්ඨාන කරගෙන දවසම හිටියත් වැඩක් නැහැ. ඔයා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ නැත්තම්. ඒ නිසා අදිෂ්ඨානය ධන කැපවීම ඔයාට definitely island rank එකකට උනත් යන්න පුළුවන්. හරි? ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයා කොච්චරක් වැඩ කරනවද කියන එක මත. හරි? ඒ නිසා ජනවාරි plan කරන්න ලස්සනට plan කරලා විතරක් වැඩක් නැහැ වැඩ කරන්න. හරි? තමන්ගේ අවුරුද්ද තමන්ගේ ලොකුම dream එක තියෙන A levels දැන් වෙන මොනවත් dreams නැහැ. එතකොට ඔය dream එකට යන්න ලස්සනට ඉදිරි මාස ටික plan කරන්න කොහොමද මම වැඩ කරන්නේ? කොහොමද මම වැඩ ටික balance කරන්නේ? හරි? daily ඒක ලස්සනට කරගෙන යන්න. right? Those are the things that I should need to say you, right? Okay, let's move to the other question. Take the past paper 2021. Hari, අපි ගමු 2021 paper එක. Right, this is another level of question and it's a bit hard. Right, 2021 question. So if you can understand this question, no need to worry about the other question. This is the hardest question which is in past papers, right? Okay, 2021. Let's read the question first because I need to say you something about this question. Right. First of all, read the question with me because I need to ask some questions. Essay part, question number 2. Question number 2 means question number 6, part B. Part B. There is a 6 mark question, right? The ABC company
has two main divisions, namely production and marketing. Right. Lamai, there are two main departments as production and marketing. Production and marketing. Production and marketing. Under the production division, there are three units, namely, what are those three units? Stores, supplies, and operations. Having 10, 12, and 18 computers, 10, 12, and 18 computers respectively. And the marketing division has 40 computers. Right? Marketing division has 40 computers. Then ABC company has given, right, the IP address block 192.174.19.0/25. All the computers of the ABC company are to be assigned IP addresses after making the subnet from this address block. The following incomplete table shows the subnetting. Copy it to your answer sheet and fill in the empty entries. Right. There are a few things that I should highlight. Lamai, when you are doing subnetting, when you are doing any subnetting question, what you should do first? You should check whether this question has, or this IP address block has been subnetted or not. Right? Can you give me your answers whether this block has subnetted or not? Make a subnetting velada thiyenne nadda? Yes, very good. Yes, this is subnetted. Subnetting vela thiyenne lamai. Why? If you have forgotten the CIDR notation, so this is a class C IP address. So the default subnet mask of a class C IP address is 255.255.255.0. And the given subnet mask in the question is /25 means how many network bits are there? 25 network bits. It means 225.225.225.128. So the default subnet mask and the given subnet mask are changed. Therefore, you can decide that subnetting has occurred. ඕක තමයි හැම question එකකම first step එක. දැන් ළමයි subnetting වෙලා නම් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද subnetting වෙලානේ තියෙන්නේ. අපි හැම වෙලෙම හොයාගන්න ඕනේ අපිට දීලා තියෙන බ්ලොක් එක මොකක්ද කියන එක. right. subnetting වෙලා නම් තියෙන්නේ. දැන් ඔයා කියනවා subnetting වෙලා තියෙන කියලා. කියන්නේ මෙහෙම ලොකු network එකක් තිබිලා තියෙනවා. මේ network එක ළමයි කුඩා කොටස් දෙකකට කැඩිලා කුඩා කොටස් කීපයකට කැඩිලා තියෙනවා. මට කියන්න කොච්චරක් sub networks හැදිලා තියෙනවද? දැන් net subnetting වෙලා කියලා කියනවනේ ඔයගොල්ලන්. How many networks are there? How many networks are there? Very good. So you can give the answers. Yes, very good. How many networks are there? So you can check here. So here from the host part, one bit has come to the network part. So how many networks? 2 to the power x, 2 to the power 1, it means 2 networks. Networks දෙකක් හැදිලා තියෙනවා ළමයි. මෙන්න networks දෙක. Right, networks දෙක. networks දෙකක් හැදිලා තියෙනවා. මේ network දෙකේ address දෙක හොයලා කියන්න ඉක්මනට. network දෙකක් හැදිලා තියෙනවා. What are the addresses of these networks? What are the addresses? ගාන හදලා කියන්න. Yes, very good. Yeah, if you have given the answers such quickly, so you are in a great level. Yes.
So I will be discussing the question from the beginning again, but now I'm giving a help for you, right? Right. There are two subnets. What are the two subnets? 192.174.19.0. The other one is 192.174.19.128. So these are the two subnets. Right? Mummy, help back then. I'm doing the question from the beginning again. Right. දැන් ඔයාලට ගානේ දීලා තියෙන මොන network එකද ළමයි 1 or 2? මේ networks එකෙන් කෝකද ඔයාලට ගානේ දීලා තියෙන examiner? දැන් අපේ ලොකු network එක තමයි මේක. මොකද්ද 192.174.19.0. What is the subnet mask of this network? 255.255.255.0. What are the subnet masks of these networks? මේ network දෙකේ subnet mask දෙක 255.255.255.128. Same here. 255, 255, 255, 128. Right? ඔයාලට දීලා තියෙන first network එක තමයි ගානේ දීලා තියෙන්නේ. මේ 0 කියන network එක තමයි ගානේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා නැවත subnetting කරද්දී ඔයා subnetting කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ block එක 192.174.19.0 to 192.174.19.127. මෙන්න මේ range එක විතරයි ඔයාලට subnetting කරන්න පුළුවන්. මේ range එකේ 127 වලට එහා කිසිම address එකක් ඔයාලට මේ subnetting කරන process එකේදී ගන්න බෑ. හැබැයි මේ question එකේ ඔය table එක fill කරලා තියෙනවා වැරදි ළමයි. examiner පොඩ්ඩක් වැරදිලා මොකක් හරි හේතුවක් නිසා වැරදිලා. ඒ නිසා ඔයාලට ඔය question එකේ bonus marks ඔය අවුරුද්දේ හම්බ වෙනවා. ඒ වැරදි තැන් වලට. ඒ නිසා ඔයා ඔය question එක කරනකොට right when you are doing this question don't consider the given IP addresses in the what? In the table. Don't consider, remove all those things. So you have to fill the table, right? Fill the table from the beginning without considering those addresses in the table. Table එකේ තියෙන address consider කරන්න එපා. examples කීපයක් දීලා තියෙනවානේ මැදින් fill කරලා. ඒවා වැරදි. ඒ නිසා ඔයාලට තනියෙන් සම්පූර්ණයෙන් fill කරන්න වෙනවා. And another thing. අපි subnetting කරනකොට we are using two methods. What are those two methods? එකක් තමයි ළමයි අපි use කරනවා subnets ගාන ගැන හිතලා අපි subnetting කරනවා. How many subnets are there කියලා බලලා අපි subnetting කරනවා. එහෙම නැත්නම් ළමයි අපි subnetting කරනවා number of host ගැන හිතලා. Host ගැන හිතලා subnetting කරනවා. දැන් මේ question එකේදී බලන්න table එකේ දීලා තියෙනවා number of nodes කියලා එකක්. ළමයි question එකක කොයි වෙලේ හරි host ලට අමතරව nodes කියලා දුන්නොත් an important thing, right? Host ලට අමතරව nodes කියලා දුන්නොත් you should consider number of nodes. Number of nodes කියන එකේ අදහස ළමයි දැන් number of host ලා කියලා කියන්නේ ඒ network එකේ ඉන්න host ලා ගාන අවශ්‍ය host ලා ගාන. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම stores කියන department එකේ දැනට computers තියෙනවලු 10ක්. හැබැයි question එකේ කියනවා stores කියන department එකේ nodes තියෙනවලු 16ක්. nodes 16ක්. ඒ කියන්නේ දැනට computers තියෙන්නේ 10යි. හැබැයි අපි ඒ department එක වෙනුවෙන් සම්පූර්ණ IP addresses 16ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. Not only for the host. host ලට විතරක් නෙමෙයි all together nodes 16ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. like IP addresses 16ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. stores කියන එක වෙනුවෙන්. එතකොට අපි කොයි වෙලේ හරි ගාණක් හදනකොට number of host and the number of nodes කියන දෙකම දීලා තිබ්බොත් you should consider number of nodes because nodes කියලා කියන්නේ අර ඔක්කොම IP addresses ටික. එතකොට ගාණ හදනකොට host පැත්තෙන් හරි network පැත්තෙන් හරි දෙපැත්තෙන් කැමති පැත්තකින් හිතුවා හැකිනේ ඔයාට. ඔයා ඒ හිතන්නේ host පැත්තෙන් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා consider කරන්න nodes ගාණ. හැබැයි nodes ගාණ consider කරනකොට අපි ගන්න formula එක මොකද්ද? 2 to the power y minus 2. හැබැයි nodes ගාන ගන්නකොට අර minus 2 කියන එක ගන්නෑ. 2 to the power y කියලා ගන්නෙ. ඇයි minus 2 ගන්නෙ නැත්තේ? minus 2 ගන්නෙ නැත්තේ ළමයි හේතුව minus 2 කියන්නේ අපි network address එකටයි broadcasting address එකටයි අයින් කරන එකනේ.
ඒක අයින් කරන්නේ නැතුව nodes කියලා කියන්නේ all the number of IP addresses. ඔක්කොම තියෙන IP addresses වල එකතුව. අපි stores කියන department එක වෙනුවෙන් වෙන් කරපු සියලුම addresses තමයි nodes කියලා කියන්නේ. like අර switch එක අපි මොකක් හරි department එකට වෙන් කරලා තියෙන switch එකේ port ගන්න වගේ නිකන්. පැහැදිලිද? අපහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට මේ ගාන හදද්දි ඔයා host පැත්ත ගැන හිතලා ගාන හදනවා නම් ඔයා ගාන හදන්න ඕනේ nodes ගැන හිතලා. nodes ගාන ගැන හිතලා හදද්දි nodes ගාන ඔයා ගන්නවා නම් 2 to the power y minus 2 සමානයි 16යි කියලා නෙමෙයි ගන්නෙ 2 to the power y සමානයි 16යි කියලා. හේතුව minus 2 කියන එක අපි ගන්නෑ. අපි මෙතනදී nodes කියලා consider කරන්නේ ඔක්කොම තියෙන IP addresses ගාන. hostලා ගාන විතරක් නෙමෙයි. පැහැදිලිද? Yes, the northern. Did you get that point? තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න මම ආයෙ කියන්නම්. තේරුනේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න ආයෙ කියන්නම්. right. හරි අනිත් පැයට මෙහෙමයි තේරුනේ නැහැ සහ තේරුණා මැද ඉන්න බෑ. එක්ක තේරුණා නැත්තම් නැහැ. තේරුම් නැත්තම් ආයෙ අනිත් අය මොනවද ආන්සර් දෙයිද කියලා හිතන්න එපා. ඔයාලට තේරුම් නැත්තම් තේරුම් නැහැ. So I will be repeating again. හරි. මම තේරෙන සිංහලෙන් ආපහු කියන්න හොඳට අහගන්න. ගණන් වල සමහර වෙලාවට දෙනවා. දැන් හොඳට අහගන්න. දැන් සමහරක් වෙලාවට මම කලින් කියද්දි එකපාරටම තවුසිසාවට එහෙම ගිහිල්ලා එන්න ඇති. එතකොට ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් PVC-යෙන් අහගෙන ඉන්න. හරි? right. ආගන්න. සමහර ගණන් වල ළමයි දැන් ඔයා දන්නවා ගානක් හදනකොට අපි ඒ ගාන සබ්නෙටින් කරද්දී අපිට ආකාර දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එකක් අපිට host පැත්ත කන්සිඩර් කරලා කරන්න පුළුවන්. එක්ක සබ්නෙටින් පැත්ත සබ්නෙට් ගාන කන්සිඩර් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයා සබ්නෙට් ගාන කන්සිඩර් කරනවා නම් අවුලක් නැහැ කිසිම. යම් අවස්ථාවක ඔයාට ගාන හදන්න වෙන්නේ host ගාන කන්සිඩර් කරලා නම්. host number of hostලා ගාන කන්සිඩර් කරලා නම් හරි? කන්සිඩර් කරලා නම් ඔයාට number of hostලා ගානත් එක්ක සමහර ගණන් වල දෙනවා ළමයි number of nodes කියලා එකක්. number of nodes. මේ number of nodes කියන එකේ අදහස ළමයි දැන් number of host කියන එකක් දීලා තියෙනවා ඔයාට number of nodes කියන එකක් දීලා තියෙනවා. මෙහෙම දුන්න අවස්ථාවක ඔයා ගාන හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ number of nodes. number of nodes කියලා කියන්නේ ළමයි දැන් අපිට කියනවා stores කියන එකට computers 10ක් තියෙනවලු. හැබැයි අපිට යාගේ number of nodes දීලා තියෙනවා බලන්න table එකේ 16 කියලා. 10 and 16. මේකෙත් අදහස තමයි දැනට stores කියන department එකේ computers 10ක් තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ department එක වෙනුවෙන් IP addresses 16ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයා ගාන හදනකොට ඔයා ගාන හදනවා 10යි කියලා හිතාගෙන. 10යි කියලා හිතාගෙන. ඒ කියන්නේ ඔයා 2 to the power y minus 2 සමානයි 10යි කියලා ගන්නවා. එතකොට y ගේ වැලියු එක කීයද එන්නේ y සමානයි 4යි කියලා එන්නේ. හරි? 4යි කියලා ආව ඒක අවුලක් නෑ. එතකොට අපි හිතමුකෝ මෙහෙම ගත්ත කියලා. මෙතන 8 තිබ්බ කියලා හිතන්න ළමයි. 8. නැත්නම් අපි හිතමු 8 නෙමෙයි මේ මම එක්සැම්පල් එක නිය 6 වගේ ගන්නම්. number of hostලා තියෙනවා 6ක්. number of nodes තියෙනවා 16ක්. එතකොට 2 to the power y minus 2 සමානයි 6 කියලා ගත්තොත් ඔයාට y සමානයි එන්නේ 3යි කියලා. y සමානයි 3 කියලා ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ අපේ subnet mask එකේ host bit 3ක් ඉතුරු වෙන්න අනිත් ඔක්කොම network bit වලට දෙනවා කියන එකනේ. එතකොට අපිට අපි ගාව දැනට hostලා තියෙන්නේ 6යි. ඒ 6 ගැන consider කරලා මම මෙහෙම subnet mask එකක් හොයාගත්තා. හැබැයි ගානේ අපිට කියනවා නෑ මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට nodes 16ක් වෙන් කරන්න ඕනේ.
ඒ කියන්නේ IP addresses ඔක්කොම 16ක් වෙන් කරන්න ඕනේ. හොස්ට්ලා විතරක් නෙමේ ඕනම වැඩකට IP addresses 16ක් වෙන් කරන්න ඕනේ. අන්න එහෙම කියන අවස්ථාවලදී අපි හොස්ට්ලා ගැන හිතලා විතරක් ගාන හදලා හරියන්නේ නැහැ. අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ නෝඩ්ස් ගාන. හේතුව අපි ගාව දැනට තියෙන හොස්ට්ලා 6යි තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ කම්පියුටර්ස් 6යි. හැබැයි තව මාසෙකින් කම්පියුටර්ස් 5ක් ගෙනල්ලා දානවා. එතකොට දැන් මේක ගැන හිතලා ගන්න හැදුවොත් එහෙම කෝ අර කම්පියුටර්ස් 5ට ඇඩ්‍රසස්. අර කම්පියුටර්ස් 5ටත් අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතලා අපි 16ක්ම වෙන් කරන්න කියනවා. මේ 16ක් කියලා කියන්නේ ළමයි හොස්ට්ලා ගාන නෙමෙයි. නෝඩ්ස් ගාන ඔක්කොම IP ඇඩ්‍රස් ගාන හොස්ට්ලයි නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රසස් බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ඇඩ්‍රසස් ඔක්කොමත් එක්ක ඔක්කොගේම එකතුව තමයි නෝඩ්ස් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේ සමීකරණයේදී අපි ආදේශ කරද්දි ළමයි නෝඩ්ස් ගාන කන්සිඩර් කරනවා නම් මේ -2 කියන එක ගන්නෙ නැතුව 2 to the power y සමානයි 16යි කියලා ගන්නෙ. හේතුව අපි මෙතනදී කන්සිඩර් කරන හොස්ට්ලා ගැන විතරක් නෙමෙයි ඔක්කොමනේ. ඔක්කොම කිව්වහම බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ඇඩ්‍රස් එකයි නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එකයි ඉන්ක්ලූඩ්. ඔය සියලුම ඒවා ඉන්ක්ලූඩ් තමයි 16යි කියන්නේ. එතකොට මෙතන අපි දෙකක් අඩු කරේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? හොස්ට්ලා ගාන හොයන්නනේ දෙකක් අඩු කරේ. හොස්ට්ලා ගාන හොයන්න දෙකක් අඩු කරේ ඇයි? නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එකයි බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ඇඩ්‍රස් එකයි අයින් කරගන්න. දැන් නෝඩ්ස් කිව්වහම ඒ ඔක්කොමලත් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා අපි දෙකක් අඩු කරන්නේ නැතුව සමීකරණය ගන්නවා 2 to the power y සමානයි 16යි කියලා. ඊට පස්සේ අපිට y හොයාගන්න පුළුවන් y සමානයි 4යි කියලා තමයි එතකොට එන්නේ. y සමානයි 4යි කියලා කියන්නේ අපේ සබ්නෙට් මාස්ක් එකේ එන්නේ 255 255 255 240 කියලා තමයි එන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට නෝඩ්ස් ගාන කන්සිඩර් කරනවා නම් ගානක කොයි වෙලේ හරි නෝඩ්ස් ගාන දීලා තිබ්බොත් ඔයා ගාන හදන්න ඕනේ නෝඩ්ස් වලින් නෝඩ්ස් ගාන ගන්නවා නම් 2 to the power y කියලා ගන්න ඕනේ -2 දාන්න නැතුව හේතුව මේ නෝඩ්ස් කියන්නේ ඔක්කොම ඇඩ්‍රසස්. Is everything clear? තේරුණාද? කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Right. If anyone can't understand what I'm saying, so I'm repeating again. Right? If you can't understand, tell me. හරි. තව දෙයක්. හරි වැදගත් points මේවා. හරි. මේ ගාන දැන් සබ්නෙටින් කරන්න ඕනනේ ළමයි. සබ්නෙටින් කරද්දී එකපාරක් සබ්නෙටින් වෙලා තියෙන ගානක් මේ සබ්නෙටින් කරන්නේ. එකපාරක් සබ්නෙටින් වෙද්දී මේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක මේක දක්වා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි ආයෙ සබ්නෙටින් කරද්දී මේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක තමයි අපි ආයෙ චේන්ජ් කරන්නේ. right. මට කියන්න මේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක ආපහු චේන්ජ් කරපුවාම ඔයාලට අලුත් ගාන එන සබ්නෙට් මාස්ක් එක මොකද්ද කියලා? හොස්ට් මේ නෙට්වර්ක් ගාන කන්සිඩර් කරලා හදන්න right? නෙට්වර්ක් ගාන කන්සිඩර් කරලා හදලා මට කියන්න අලුත් සබ්නෙට් මාස්ක් එක මොකද්ද? සබ්නෙටින් කරද්දී නෙට්වර්ක් ගාන කන්සිඩර් කරපුවාම අලුත් සබ්නෙට් මාස්ක් එක මොකද්ද? නෙට්වර්ක් ගාන කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. නෙට්වර්ක් කීයක් තියෙනවද? 5යිද? 4යි නේද? 4යි කියලා කියන්නේ yes 4යි. දැන් අපි සබ්නෙටින් කරද්දී මේක චේන්ජ් කරන්නේ right? මේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 not that 1 2 3 4 5 6 7 8 so now it's 11 8 but we have to complete this question today right. Now there are how many subnets? There are 4 subnets. ළමයි 4 subnet means 2 to the power x සමානයි 4. It means x is equals to 2. එහෙනම් host පැත්තෙන් network පැත්තට bit දෙකක් ගේන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේ bit එකයි මේ bit එකයි ගේනවා. Then your new subnet mask is 1 2 3 4 5 6 7 8 255 dot 255 dot 255 dot 111 5 zeros.
It means your new subnet mask is 255.255.255.224. So this is your new subnet mask. දැන් මේ subnet mask එක network පැත්තෙන් හොයාගත්ත කියලා නිකන් වැඩ්ඩා වගේ ඉන්න බෑ. So you have to check from the other side. එක network එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් උපරිම හොස්ලා ගාන 2 to the power y minus 2 equals 2 to the power ඉතුරු වෙලා තියෙනවා bit 5ක් 5 minus 2 equals 30. මේ subnet mask එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාට උපරිම එක network එකකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් හොස්ලා ගාන 30යි එන්නේ. 30යි එන්නේ. හැබැයි අපිට මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේම තියෙනවා 40ක්. ඒ හොස්ට්ලා ගාන. ඇත්තටම හොස්ට්ලා ගාන පැත්තකින් තියන අපි මේ ගාන හදන්නේ නෝඩ්ස් ගාන ගැන හිතලා. මොකද එක්සැමිනර් කියනවා මෙන්න මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මෙච්චර නෝඩ්ස් අයින් කරන්න, මෙච්චර IP ඇඩ්‍රසස් අයින් කරන්න. එතකොට කොහොමවත් අපිට මේ ගාන මේ සබ්නෙට් මාස්ක් එකෙන් හදන්න බෑ. පැහැදිලිද? එහෙනම් කොහොමද මේ ගාන හදන්න ඕනේ? මොකද්ද යූස් කරන මෙතඩ් එක? මොකද්ද යූස් කරන මෙතඩ් එක? Yes. What you should use? You have to use VLSM subnetting. VLSM subnetting වලට යන්න වෙනවා. හේතුව network පැත්තෙන් ගාන හිතලා හැදුවට host පැත්තෙන් ගාන හිතලා හදන්න බෑ. ඒ නිසා VLSM වලට යන්න වෙනවා. VLSM වලින් ගානක් අපි එතකොට එක එක network වලකට වෙන වෙනම subnet mask හොයන්න වෙනවා. හරි? එහෙම හොයනකොට ළමයි මං ගිය සතියේ ඔයාලට කිව්වා so you have to have the descending order වැඩි එකේ ඉඳන් අඩු එකට පෙළ ගැස්සලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගණන් හදන්නේ කියලා. හැබැයි මෙතන වගුවක් ෆිල් කරන්න තියෙන නිසා ඔයා වැඩි එකේ ඉඳන් අඩු එකට පෙළ ගැස්සන්න යන්න එපා. ඒ තියෙන අනුපිළිවෙලට හදාගෙන යන්න. Right, okay. So I'm giving you 15 minutes. Right? 15 minutes දෙනවා. 15 minutes වලින් අපි ඔය ගාන හදමු බලන්න. වගුව ෆිල් කරමු බලන්න. Right now it's 11:11. So you have to stop at 11:25. දැන් මං කියලා දුන්න සෑහෙන දෙයක්. right දැන් තනියෙන් හදමු බලමු. ගාන තේරුම් අරගෙන හරියට ගාන හදමු.
So don't consider the answers or the IP addresses in the table because they are incorrect, right? ඒවා වැරදි. ඒ නිසා ඒවා consider කරන්න නැතුව ගාන හදන්න.
Right. So anyone need more time? Can we discuss the question? Shall I start discussing? Right. Is it okay if I discuss the question? Right. You have given, right. Now listen to me very carefully, right? You have given the IP address 192.174.19.0/25. First of all, Amay, what you should do, you should check whether these are subnetted or not. So what you should do, first of all, forget this CIDR notation for a while. So this is a class C IP address. The default subnet mask for a class C IP address is 255.255.255.255.0. But the given subnet mask, right, default subnet mask, the given subnet mask /25 means there are 25 network bits. It means the given subnet mask is 255.255.255.128. So the default subnet mask and the given subnet mask is different. So it means this has been subnetted, right? This has been subnetted. So what you should find is, you need to find how many subnets are there. So when you consider these two subnet masks, so you can see that one bit has come from the host part to the network part. It means 2 to the power x is equals to 2 to the power 1 is equals to 2. There are two subnets. It means there was a large subnet, right? There was a large subnet. Now this subnet has, now there are two different subnets. So if someone asks you what is the IP address of this large subnet IP address is 192.174.19.0. So if anyone asks what is the subnet mask of this large subnet, that is 255.255.255.0, right? So after subnetting, you know what is happening after subnetting. Definitely the subnet mask is changing. So this subnet mask has changed for these two subnet masks as 255.255.255.128. Here is also the same 255.255.255.128. So you have to find the network addresses of each these two subnets. Here the network address is 192.174.19.0 because always the first address of any network is the address which has 0 in its host part. To find the other network, you have to find the block size. So how you can find the block size? Subtract 128 from 256. So the block size is 128. So you can find the other network 128.174.19.128. So these are the two subnets. Now in the question, you have given this subnet. So you have to do the subnetting for only for this subnet. මේ subnet එකට විතරයි ඔයා subnetting කරන්න ඕනේ. මෙච්චර වෙලා මම මේ කරලා පෙන්නුවේ දැනට වෙලා තියෙන දේවල්. අපි මොකුත් කරේ නෑ. දැනට වෙලා තියෙන දේවල් තමයි මම මේ කරලා පෙන්නුවේ. Now
I'm going to do subnetting for the given subnets. දැන් මම ඔන්න subnetting කරන්න යන්නේ. මං හොයාගත්තා දැන් මම subnetting කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ subnet එක කියන එක. දැන් මං ඒ subnet එක නැවතත් subnet කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ subnet mask එක change වුණා මේ subnet mask එක විදිහට subnetting වුණ නිසා මේ subnet mask එක ළමයි ආයෙ change වෙනවා වෙනත් subnet mask එකකට අපි subnetting කරාම right. දැන් subnetting කරනකොට අපිට ආකාර දෙකකට කරන්න පුළුවන්. What are those two methods? One is you can consider the number of subnets. The other is you can consider the number of hosts. So if not, number of nodes are given in the question, you can consider the number of nodes, right? Okay, so I'm considering number of subnetworks. So there are 4 subnetworks. It means 2 to the power x is equals to 4. The x is equals to 2. X samana dekha. So this is my now this is my subnet mask. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 255 dot 255 dot 255 dot 128. So this is the subnet mask. So now I have to take 2 bits from the host part. So my new subnet mask is 255 dot 255 dot 255 dot මේ subnet මේ host bit දෙක ආපහු network පැත්තට එනවා. Then this is your new subnet mask 255.255.255.224. But you can't go ahead without checking the host. So when you check the number of hosts, 2 to the power y minus 2 equals here 2 to the power 5 minus 2 equals 30. 30 කියලා එන්නේ එක network එකකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් hostලා ගාන. දැන් මේ ගාන හැටියට hostලා 30ක් ඉඳලා මදි ළමයි හැම network එකක් වෙනුවෙන් ඊට වඩා nodes වෙන් කරන්න කියලා කියනවා. IP addresses වෙන් කරන්න කියලා කියනවා. So you can't do this question by using this subnet mask. So you have to go for VLSM subnetting. VLSM වලට යන්න වෙනවා. මොකද මේ subnet mask එකෙන් මේ ගාන හදන්න බැරි නිසා. Right. අපි යනවා VLSM වලට. VLSM වලට යනකොට හැම network එකකටම වෙන වෙනම subnet masks හදන්න ඕනේ. Right, wait a minute. Right. Now, what you should do is, the first network is marketing, then sales, supplies and operations. Marketing, sales, supplies and operations. Okay. Lamai, always the first network is network which has 0 in its host part. I kata degagna first network eka 192.174.19.0. Now you have to find the subnet mask for this first network. So when you find the subnet mask for the first network, you have to consider the number of nodes. Here there are 64 nodes. It means 2 to the power y is equals to 64. So y is equals to 6. Y6 means your subnet mask is 255.255.255.192. Y හයයි කියලා කියන්නේ host පැත්තේ bit 6ක් ඉතුරු කරලා ඉතුරු ඔක්කොම network පැත්තට දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ subnet mask එක එනවා. මේ subnet mask එක එනවා. So when you find the next network, what you should do is you have to add the block size of this network to this network address. හැම වෙලේම VLSM වලදී අපි network address එකට block size එක එකතු කරනකොට හැම වෙලේම මේ network address එකට ඊළඟ network එක හොයන්න block size එක එකතු කරන්න ඕනේ. මේ network එකට එකතු කරන්නේ මේ network එකේම block size එක. වෙන network වල block size එකතු කරන්න බෑ. Right. So when you find the block size, here the block size is 256 minus 192, 64. So the second network is 192.174.19.64. හැට හතරක් එකතු කරන්න last octet එකට. එතකොට ඔයාලට 64 එනවා. Then for the second network, you have to again find the subnet mask separately. They are saying that there are 16 nodes. It means 2 to the power y is equals to 16. Y is equals to 4. Y4 means your subnet mask is 255.255.255.240 is your subnet mask.
So you can find the block size 256 minus 240, 16. So you can add 16 to this network address to find the other network. So your next network is 192.174.19.80. So for the third network, they are saying that there are 16 node again. So 2 to the power y is equals to 16. Again, y is equals 4. The subnet mask is 255.255.255.240. Again, you can find the block size 255 5 minus 240, 16. You can add 16 to here. Last network is 192.174.19.96. So again, you have to find the subnet mask here. For the last network, they are saying that there are 32 nodes. It means 2 to the power y equals 32. Y is equals to 5. Y is equals to 5. It means subnet mask is 255.255.255.224, right? So if you need, you can find the block size and check whether what is the next network. So here the block size is 256 minus 224 is equal to 32. So when you add 32 here, you will get 128. 128 කියලා කියන්නේ අර අනිත් network එක මොන network එකද මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඒ network එක. එහෙනම් අපි ඒ තියෙන්නේ ඒ network එක නම් මේ network එක ගානට 127 වලින් ඉවර වෙනවා. Right? 127 වලින් ඉවර වෙනවා. Now you can find what has done by the examiner. examiner ට වැඩේ අවුල් වෙලා තියෙන්නේ බලන්න ළමයි. third network එක supplies කියන network එකට දෙන්න ඕනේ 80 කියන network address එක. But the examiner has given 96. මේක තමයි යා supplies එකට දීලා තියෙනවා. අපි operation එකට දුන්නේ කියා supplies එකට දීලා. එතකොට අර මැද තියෙන gap එකක් එයා අතෑරලා. අන්න ඒක නිසා එයාගේ operations කියන එකේ broadcasting address එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 159 කියලා. 159 එන්න පුළුවන්ද? 159 තියෙන්නේ මේ network එකේ. ඒ network එකේ තියෙන ඒවා මේ network එක subnetting කරද්දී එන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා මේ question එකේ ඔය අන්තිම rows වලට ඔයාලට exam එකේදී auto නිකන් කියන්නේ bonus marks විදියට හම්බ වුණා. Are you clear with this question? So these are the answers. මෙන්න මේ answers ටික ආපු අය මට දාන්න බලන්න chat එකට. So if you get these answers ටික ආවද නැද්ද? Yes, very good. What about the others? Right. So many of you have got the answers. So is there anyone who didn't get the answers? හරි. මට කියන්න දැන් මේ question එකේ answers ගත්ත එක නෙමෙයි වැදගත්. Do you have an understanding, I mean 100% clear understanding about this question? මේ question එකේ from the beginning until the end, do you have a clear understanding? දැන් ලස්සනට මොකද්ද උනේ? මේ network එක මේකට subnetting වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ network එක ගත්තා. ඒක ගත්තාම අපිට mismatch එකක් ආව host and network වල. ඒක නිසා VLSM වලට ගියා. VLSM වලදී අපි මෙහෙම කරා. Do you have that clear understanding what happened inside this question? මට කියන්න ඒ හරිම understanding එකක් තියනවාද? එහෙම අතපත ගාලා බෑ. right? අතපත ගාලා බෑ. හරිම understanding එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ question එක උනේ කොහොමද කියන එක. Right, I hope that so you got the understanding, right? So sometimes you may have done this question earlier, but there can be some problems when you are doing this question earlier. But I need now you to be clear everything 100%. කාට හරි issue එකක් තියෙනවද? මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? තේරෙන්නේ නැති තැනක් හරි මොනවා හරි කියන්න බලන්න මට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ප්‍රශ්නයක් කරන්න බෑ මේක දැන් 100%ක් තේරෙන්න ඕනේ. ඇයි අපි මෙහෙම ගත්තේ? ඇයි මෙතන y-2 ගත්තේ නැත්තේ? So I explain everything so you should have that understanding. මේක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන අමාරුම question එක in your past papers.
So if you can understand this question, the other questions are very easy. කාට හරි තේරෙන අදහසක් තියෙනවා. So don't go home without by having doubts. How? Right? Try to solve each and every question you have in the class. ක්ලාස් එක ඇතුළේදී තියෙන සියලුම questions solve කරගන්න කිසිම doubt එකක් තියාගෙන ගෙදර යන්න එපා. And another thing, so I know many of you are joining other classes also, right? ඔයා වෙන ICT classes වලට attend වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. Right? No problem. මමත් එහෙමයි. මම A levels කරද්දි ICT classes දෙකකට ගියා. It's up to you, right? දැන් ඔයා ඒ ක්ලාස් එකට යද්දි ඔයා ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාට mismatches එන්න පුළුවන්. මම උගන්වන එකයි ඉස්කෝලේ එකයි අතර ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. So don't worry, right? You have to ask me everything. හරි ඔයා වෙන දැන් සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට පොඩි අවුලක් තියෙනවනේ වෙන ක්ලාස් එකක ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා මේ ක්ලාස් එකෙන් අහන්න. එතකොට එහෙම අපි වෙන ක්ලාස් එකකට යනවා කියලා හිතයිද කියලා නෝ. I'm not thinking like that because I'm also I also went to 2 classes in my A levels. But no problem. වෙන්න ඕනේ ළමයි මොන ලෝකෙන් හරි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන හරියට. ඒ නිසා මොන doubt එකක් තිබ්බත් you have to ask from me. right? තියෙන doubts ඔක්කොම clear කරගන්න exam එකට යන්න කලින් එක කොහෙදි හම්බෙන ප්‍රශ්නයක් හෝ වේවා ඇවිල්ලා මගෙන් අහන්න. So I'm giving you the chance to talk to me after the class, right? So I'm here at the class at any time after the class you can stay in the class and talk to me. හරි තියෙන ඔක්කොම issues resolve කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් තියාගෙන ගෙදර යන්න එපා. Right? Is everything okay? Right. Subnet method and host method is mismatching. Please explain. Okay. Subnet method එකයි host method එකයි mismatch වෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් අපි host network ගාන ගැන හිතලා ගාන හදනවානේ. network හතරක් තියෙනවා කියලා හිතලා ගාන හදනවා. දැන් මේ ගානේදී නම් network හතරයිනේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ network හතරක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ගාන හදපුවාම අපේ subnet mask එක මේක. දීලා තියෙන subnet mask එක. එතකොට network හතරක් තියෙනවා නම් network පැත්තෙන් ගාන හදද්දී ඔයා ගන්නේ 2 to the power x is equals to 2 sorry 2 to the power x is equals to network හතරක් තියෙනවා 4 කියලා ගන්නවා x equals 2. එතකොට x equals 2 කියලා කියන්නේ ඔයා subnetting කරද්දී host පැත්තෙන් ගේන්න ඕන network පැත්තට bit දෙකක්. bit දෙකක් අරන් එන්න ඕනේ. ඒතර මේ network එකේ මේකේ bit දෙකක් අරන් ආවම මේක ඔයා binary කරලා බලන්න. binary කරපුවාම bit දෙකක් ඔයා network පැත්තට අරන් ආවම ඔයාට අලුත් subnet mask එකක් එනවා 255.255.255.224 කියලා. මේක තමයි අලුත් subnet mask එක. ඒක ඕකේද? ඒක ඕකේද? subnet මෙච්චරක් තියෙනවා. right. subnet මෙච්චරක් තියෙනවා කියලා හිතලා ඔන්න අපි අලුත් subnet mask එකක් හොයාගත්තා. දැන් මේ subnet mask එකේ host පැත්තේ bit කීයක් තියෙනවද? How many bits are there in the host side? Only 5 bits. 5 bits තියෙනවා කියන එකේ අදහස මොකද්ද? අපි subnetting වලදී ඔය subnet mask එක මේ හැම subnet එකකටම පාවිච්චි කරොත් කලින් ගණන් වල මතකයි ඔයාලට හැම subnet එකකටම අපි එකම subnet mask එක use කරේ. In 2018 question, in 2019 question, for each and every subnet you use the same subnet mask. දැන් එතකොට අපි මේ විදිහටම මේ හැම subnet mask එකකටම මේ subnet එකම use කරොත් මෙතන host bit තියෙන්නේ 5යි. ඒ කියන්නේ අපිට එක network එකකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් host ලා ගන්න 2 to the power y minus 2. ඒ කියන්නේ 2 to the power 5 minus 2 equals 30. එක network එකකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් host ලා 30යි. හැබැයි මේ ගානේ බලන්න මේ ගානේ host ලා 30කට වඩා ඉන්නවා. සමහර network වල. සමහර network නෙමෙයි ඔක්කොගෙම ඉන්නවා. දැන් host ලා ගානේ නෙමෙයිනේ මේ ගාන අපි හදන්නේ nodes ගානෙන්නේ. host and nodes දෙකම දුන්නොත් nodes ගානෙන් හදන්නේ. nodes ගාන 30කට වැඩි හැම එකම. හැම එකම නෙමෙයි දෙකක වැඩි. මාකටින් එකේ 64ක් තියෙනවා ඔපරේෂන් එකේ 32ක් තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම 30ක් විතරක් තිබිලා මදි. අන්න දෙපැත්ත mismatch. mismatch. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කලින් ගණන් වලදී නම් nodes ගාන දීලා තිබ්බේ නැහැ. කෙලින්ම host ලා ගාන දීලා තිබ්බේ. එතකොට host ලා ගාන 30ට වඩා වැඩි වුණොත් අපිට මේ subnet mask එක use කරන්න බෑ. එතකොට හැම network එකකටම එකම subnet mask එකකින් යන්න බෑ. අන්න mismatch එකක් හැදෙනවා. හැම වෙලෙම දෙපැත්තම ගැලපෙන්න ඕනේ.
කලින් ගහදපු හැම ගානකම බලන්න ওই දෙපැත්තම ගැලපෙනවා. අපි සබ්නෙට් ගාන ගැන හිතලා ගාන හැදුවත් හොස් පැත්තෙන් බලද්දි ගාන ලස්සනට ගැලපෙනවා. හැබැයි මේක එහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි VLSM සබ්නෙටින් වලට යන්නේ. VLSM සබ්නෙටින් කියලා කියන්නේ එක සබ්නෙට් මාස්ක් එකෙන් හැම නෙට්වර්ක් එකකටම ගාන හදන්න බැරි නිසා එක එක නෙට්වර්ක් වලට වෙන වෙනම සබ්නෙට් මාස්ක් හදනවා. ඒ නෙට්වර්ක් එකේ ඉන්න හොස්ලා ගාන මත පදනම් වෙලා. රයිට්? දැන් එක එක මේ හොස්ට්ලාගේ ප්‍රශ්නේ හින්දානේ ඕක ඇති වෙන්නේ. සමහර ඒ වගේ හොස්ට්ලා 30ට වැඩියෙන් ඉන්න නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හොස්ට්ලා ගාන ගැන හිතලා සබ්නෙට් කරනවා. ඕක තමයි ඔය මිස් මැච් එකකින් හින්දා VLSM වලට යනවා කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? So you have to check the last week question, right? Last week question එක තාය මතක් කරගන්න. So if you have forgotten that question, please watch the recording. It's in the YouTube. Right? YouTube එකේ තියෙනවා. ඒ question එක ආයෙ බලන්න. ඒ question එක බලලා ආයෙ මේ question එක බලන්න. mismatch එක සහ අදාළ අපි මේකට related එක question එකයි තාම කතා කරලා තියෙන්නේ. Right. Is everything okay? Right. We have taken 45 minutes. This is the reason, Lamai, why I'm saying you to join the live class. When the time of the recording is too high, you can't watch that. හරි වැඩේ කරන්න අමාරුයි. ඒකයි live class එකට join වෙන්න කියන්නේ. හැම දවසකම මගේ ඔළුවේ තියෙන target එකක් මේ ටික ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා. So I'm taking my time until that part is finished. හරි දැන් අපි අද 8:30 පටන් ගත්ත නිසා තමයි පොඩ්ඩක් 11:45 වුණේ. නැත්නම් 8 o'clock පටන් ගත්තා නම් අපිට ගානට 11 වෙද්දී ඉවර කරන්න පුළුවන්. Right, okay. So I think you don't have any question. So I'm going to stop the class for today. So thank you for joining. Good night, all of you. So hope you will join the class in the next week. Right. If anyone has any problem, so you can stay in the class so others can leave the meeting.